this man is the man who scares me the most. If I'm asking you, why should I watch this podcast? Good question. Two ways of looking at it. Yeah. One, people who don't use AI. Two, people who are only using it. What to use, where not to use is what we'll try to tell you here. Perfect. Think about Elon Musk. పిచ్చోళ్ళ ఏదో ట్వీట్ రాసేస్తాడు, ఏదో చెప్పేస్తాడు, ఏదో వాగేస్తాడు, ట్రంప్ తో కూడా పెట్టేసుకుంటాడు. But he is the same guy who's the reason why even Indian roads have electric cars. Tesla లేకపోయి ఉంటే electric cars వచ్చేదే కాదు. He is the guy when he said, I will land the rocket back. NASA laughed, the world laughed. He made it happen. A straight-headed person doesn't think like this. How was Steve Jobs? Have you ever read his biography? How was Bill Gates? For you to build something so disruptive, you have to be twisted, man. Yeah. You have to be mad. What? Holy fuck, man. AI వల్ల జాబ్స్ పోతాయి అంటున్నారు కదా, జాబ్స్ పోతాయి కానీ జాబ్స్ ఇవాల్వ్ కూడా అవుతున్నాయి. అంటే కొంచెం ప్రాక్టికల్ మాట్లాడగలుగుతామా? లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్ కెన్ కమ్? ద హైయెస్ట్ పేడ్ పీపుల్ ఇన్ ద AI వరల్డ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సేల్స్ పీపుల్. ప్రోడక్ట్ బిల్డ్ చేయడం కష్టం కాదు ఇంకా. హూ పుట్స్ ద ప్రోడక్ట్ ఇన్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్? ఇట్స్ ద సేల్స్ పర్సన్. Okay, this is low value work. Correct. This is high value work. Become that. The Meta team showed me the future glass. Wow. I had a chance to play with it. Same bro. నా గ్లాస్ ముందు ఒక స్క్రీన్ ఉంది, దాంట్లో నాకు ఒక టెలిప్రాంప్టర్ లా ఉంది, ఒక డిస్ప్లే ఉంది అనేది నీకు తెలియని కూడా తెలియదు. We are opening up about things with AI that we will not with any human in the world. Our deepest insecurity. AI కి అడుగుతున్నాం. Around 25 million ChatGPT chats were leaked. I don't want my messages to get leaked. మరి ఎమోషనల్ సపోర్ట్ తుల్లిపోతారేమో ఇప్పుడు ఇది. ఎదుగయా ఏం చెప్పబోతున్నాం? ఓ ఇన్కా నామ్ వంశీ హై రైట్? క్వశ్చన్ క్యా హై? నాకు యాక్చువల్లీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదు, సో ఐ వాంటెడ్ టు నో. అచ్చా ఠీక్ హై. సో It doesn't feel like you're talking to a AI. ఇక్కడ ఆపాలేమో, ఇది ఆపి త్వరగా వెళ్ళి రూబిక్ తో మాట్లాడతావా? ఫ్యూచర్కి వెళ్ళిపోతుంది. 500. Now this is more scary. This is about us. అయ్యో ఇది పాడ్కాస్ట్కి వెళ్తే ఇంక అంతే, ఇద్దరు వైరల్ అవుతాం. సో దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ ది మ్యాన్ హూ స్కేర్స్ మీ ద మోస్ట్. సో ప్రతిసారి కూర్చున్నప్పుడల్లా ఒక క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది. అఫ్కోర్స్ హీ గెట్స్ మీ ఇన్ టు అ రియాలిటీ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ అ న్యూ వరల్డ్ ఆల్ టుగెదర్. సో అగైన్ అలాంటి ఒక సెషన్కే కూర్చొని ఈసారి కొంచెం ఇంటెంట్ ఇస్ నెవర్ టు స్కేర్. ఫర్ షూర్, ఐ నో మై ఇంటెంట్ హస్ ఆల్వేస్ బీన్ అసలు ఏం జరుగుతుందో చెప్పడం. జనాలకి తెలీదు ఏం జరుగుతుందో, అది చెప్పడం అనేది ఇంపార్టెంట్. నౌ వాట్ యు డూ విత్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ అప్ టు యూ. అఫ్కోర్స్. So I am hoping if you think I'm scaring people, let's do more solution oriented stuff today then. ఇవాళ కదా, రేపు చేద్దాం. ఓకే, రేపు అర్థంలో చేద్దాం. సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్ అంటే we can talk solutions. Of course, yeah. అది ఎట్లా ఉండాల్సిందే, లేకపోతే కంప్లీట్గా ఏదో జ్ఞాన్ కాకుండా. Absolutely. One question I wanted to ask you, because మన ఇద్దరికి తెలుసు వాట్స్ ద ఇంటెంట్ బిహైండ్ యూ కమింగ్ టు హైదరాబాద్ ఆల్ ది వే ఫర్ 2 days, 2 long days, ఆల్మోస్ట్ 6 hours చేస్తాం షూట్. ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది మన ఇద్దరికి క్లారిటీ ఉంది. ఫర్ ద వ్యూవర్ హూస్ వాచింగ్, నాకైతే జనరల్లీ ఐ వాంటెడ్ దెమ్ టు సిట్ విత్ అ బుక్ అండ్ పెన్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ జస్ట్ నోట్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దర్ ఫోన్స్, బికాస్ చాలా మంది ఇంట్లో టీవీలలో కూడా చూస్తారు. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ యాజ్ అ లేమన్ హూస్ వాచింగ్ ఇట్, వై షుడ్ ఐ వాచ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్? నాట్ జస్ట్ దిస్, ద సెకండ్ వన్ ఆల్సో. రేపు చేస్తున్న షూట్ మేబీ నా వీక్స్ టైం పడుతుంది, అది ఇది 1 week అది పడుతుంది. సో వై షుడ్ సమ్మన్ వాచ్? ఐ జెన్యున్లీ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. నేను ఇది రీల్ కూడా కట్ చేసేస్తా బయట. ప్లీజ్ ఓవర్ టు యూ. మేబీ తెలుగులో ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది. ద రీజన్ అందరూ ఈ పాడ్కాస్ట్ ఎందుకు చూడాలి అకార్డింగ్ టు మీ ఇస్, వన్ ఇస్ దట్ ఇఫ్ యూర్ అంబిషియస్ అండ్ యూ వాంట్ టు విన్. బికాస్ మనం నార్మల్ వరల్డ్లో ఉండట్లే ఇప్పుడు. వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ AI ఫస్ట్ వరల్డ్, రైట్? అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏమనుకుంటారంటే ఏఐని అర్థం చేసుకుంటే చాలు, వాడితే చాలు అనేది అనుకుంటారు. కానీ యాక్చువల్ రియాలిటీ ఇస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నాట్ ఫెయిల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, there are 2 kinds of people who will definitely fail in this AI first world. And I don't want your audience or my audience to be that. One, people who don't use AI, they will definitely fail. Very, very hard for you to succeed. Because you're competing with something adi neekunta 100 times smarter than everyone else you're around. Right? If you're not using it, then you're not going to succeed. 2, people who are only using it. No AI ne vaadte, then also you'll not succeed, you'll fail. Yeah. So knowing the difference between what to use, where to use, where not to use is what we'll try to tell you here. Perfect. So I will not tell you that after watching this podcast you will succeed. నేను అది చెప్పను, ఎందుకంటే that depends on you.
right? What I will tell you is what you should not do so that you don't fail in the AI first world. అండ్ కాంటెక్స్ట్ వచ్చింది కాబట్టి మనది ఒక కమ్యూనిటీ ఉంది కదా. ఐ జాయిన్ లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడే జాయిన్ అయినప్పుడు దాంట్లో. సో ఐ థాట్ దిస్ టైమ్ ఐ షౌట్ ఇట్ అవుట్ అగైన్. మేబీ చూసే వాళ్ళకి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతుందో, బికాస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దేర్. ఆల్మోస్ట్ నేను అంత రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వకపోయినా వెన్ ఎవర్ ఐ ఓపెన్ దట్ ఐ జాయిన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్. ఎప్పుడెప్పుడైతే ఓపెన్ చేస్తానో అక్కడ వచ్చిన అప్డేట్స్ నుంచి నాకు కొత్త థాట్ వస్తుంది. దట్స్ హౌ వీ జనరలీ ఎక్స్ప్లోర్ కదా. సో దిస్ టైమ్ ఐ థాట్ ఇట్స్ ఓపెన్ టు ఎనీవన్ కదా. It's free. కోర్స్ ఉంటేనే రావడం అట్లా ఉండదు కదా. We do it for free. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ లైక్ విల్ పుట్ ద లింక్ డౌన్, లెట్ ఎవ్రీ వన్ జాయిన్, లెట్స్ సీ ఎంతమంది దీని నుంచి టర్న్ అవుట్ అవుతున్నారు. ఐ వాంట్ టు పాజ్ అండ్ క్లిక్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ అండ్ లెట్స్ సీ. కింద కమెంట్స్ కూడా పెట్టండి ఇఫ్ యూ హవ్ జాయిన్డ్. బికాస్ చాలా మందికి వే డు వి గెట్ ది అప్డేట్స్ అనే దగ్గర కూడా క్లారిటీ లేదు. మేము యాక్చువల్లీ స్టేయింగ్ అహెడ్ అంటాం దాన్ని. The name of the community, we call it staying ahead. It's right now probably the largest AI community. What's the number approximately? Will be, the total community size is 15 million people. Right? On WhatsApp we recently started purely for India because India is all on WhatsApp kada. So on WhatsApp we have 5 lakh people. Super. Close to. ఎన్ని రోజులు అయింది? 4 months. Yeah. WhatsApp started 3-4 months ago, right? I think no appude join. Yeah. దాంట్లోని the idea of this was there. Like the biggest question that I would get everywhere I go is, what is that single source where I can learn or know AI lo em jarugutundi anedi in the easiest way possible? My answer was, you have to read Twitter, you have to read Reddit, you have to do this, you have to do that, and nobody was happy with the answer. I was like, chalo theek hai, hum hi community banate hain, and we made it. That's why we made it free. Crazy, right? So I think everybody has a shot at staying up to date. No, must join. నేను కింద గ్రూప్లో పెడతా, ఐ మీన్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతా. డూ జాయిన్ అండ్ కమెంట్ డౌన్. థ్యాంక్స్ మ్యాన్. సో మనం చేసి 10 months అయింది లాస్ట్ ఎపిసోడ్ చేసి, బోత్ వర్చువల్ అండ్ నేను అక్కడికి వచ్చి చేసింది కూడా. ఆ 10 months దాంట్లో టీజర్లో బయట ఉంటుంది, మీరు గమనించి ఉంటే. ChatGPT వచ్చి ఎన్ని రోజులు అయింది? 2 years అయింది అంతే. 2 సంవత్సరాల్లోనే ఈ పొజిషన్కి తీసుకొని వచ్చింది. జాబ్స్ పోతాయేమో అనుకో. లెట్స్ టాక్ 2 years లేట్, లెట్స్ టాక్ 1 year లేట్. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 1 year అయింది. టెల్ మీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ నౌ, వాట్ హ్యాపెండ్ అంటే మీ ఆఫీస్లో కానీ నీ హైరింగ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. అంటే హౌ ఆర్ యూ లుకింగ్ అట్ దిస్ ఫ్యాంటసీ, అంటే ఏ రేంజ్లో వెళ్ళిపోతుంది? యా, ఐ థింక్ మనం కలుసుకున్నప్పుడు AI వాజ్ లైక్ ఐ థింక్ ఈజీ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే ఒక స్మార్ట్ ఇంటర్న్లా ఉండేది. టుడే ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ లైక్ ప్రాబబ్లీ వన్ ఆఫ్ ద స్మార్టెస్ట్ ఎంప్లాయీస్ దట్ ఎనీ వన్ కెన్ హ్యావ్, రైట్? సో ఆన్ అ టెక్నికల్ లాంగ్వేజ్ చెప్పుకోవాలంటే ముందు ఒక అసిస్టెంట్ లాగా ఉండేది, విచ్ ఇస్ చాట్ అసిస్టెంట్, రైట్? నువ్వు క్వశ్చన్ అడుగుతావు, ఆన్సర్ ఇస్తుంది, గ్రేట్. టుడే ఇట్ హ్యాస్ గాన్ టు డూయింగ్ థింగ్స్ ఫర్ యూ. సో ఇప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ ఏజెంట్స్. మనం ఒక కాన్సెప్ట్లా మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ యాజ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ యాజ్ ఇట్ కెన్ గెట్ టుడే. ఐ కెనాట్ ఇమాజిన్ అ థింగ్ దట్ ఐ కెన్ డూ దట్ మై AI కాంట్ డూ. ఐ మీన్ ఫిజికల్ వరల్డ్లో కాదు, ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డిజిటల్ వరల్డ్, రైట్? సో ఆబ్వియస్లీ ఐ స్టిల్ హ్యావ్ టు ఈట్ ద బిర్యానీ, బట్ నా కోసం బావర్చిలో వెళ్ళి బిర్యానీ తినలేదు ఇంకా, విచ్ ఐ స్టిల్ వాంట్ టు ఈట్, బట్ యూ గెట్ మై పాయింట్, రైట్? సో ఇట్ హాస్ ఇవాల్వ్డ్ క్వైట్ సిగ్నిఫికెంట్లీ. I think in last, so weirdly enough, right, in the last 3 months we have grown probably more than what normally would take a year or two in just last 2-3 months. So year or two in the AI world regularly అనుకుంటే అంటే టెక్నాలజీ షిఫ్ట్ ఎంత అయిందో ఒక 2-3 months అని, ఇట్స్ జస్ట్ ఇన్సేన్. నిన్న డ్రాప్సే చాలా పిచ్చికి పడాయి. లైక్ వెన్ ఐ సే డ్రాప్స్, a ton of new updates came in yesterday, right. And they were just insane. So I think the game is changing. లెట్స్ బీ మోర్, అంటే లెట్ మీ బీ అ లేమన్ ఈ వరల్డ్లో. ఇప్పుడు ఏజెంట్ అనే టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి, హౌ డు వి డిఫరెన్షియేట్ ఆర్ డిఫైన్ ఫర్ అ పర్సన్ హూ డజంట్ నో దిస్? ఏజెంట్ అంటే ఏంటి, AI ఏజెంట్ అంటే ఏంటి, వర్క్ ఫ్లో మేనేజ్మెంట్ ఏంటి, ఆటోమేషన్ ఏంటి, ఆర్ ఇందులోనే అది ఇది కలుస్తుందా? సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ టాక్ అబౌట్ దోస్, ఈ 3 termsకి మీనింగ్. సో బేసికలీ ఫస్ట్ ఇస్ యువర్ AI అసిస్టెంట్, విచ్ ఇస్ ChatGPT, Gemini, Claude, Grok. చాలా మంది అక్కడే ఆగిపోయారు కదా. అక్కడే ఆగిపోయారు. దట్ ఈస్ బేసికలీ నువ్వు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతావు, నీకు ఆన్సర్ ఇస్తుంది, రైట్? అది నీ టాస్క్ ఫినిష్ చేయదు. టాస్క్ అనేది నువ్వే ఫినిష్ చేసుకుంటావు. దిస్ ఇస్ అసిస్టెంట్, రైట్? Now I'll tell you about what an AI agent is. Let's say ఒక email agent ఉందనుకో. The email agent is always on. It's like నీ ఏజెంట్ పేరు ఏదో ఉండింది, Jerry. Yeah. Like even the way Jerry evolved is just insane. We will talk about it if you want to. The kind of things it can do right now is just wild. Right.
because of new technology that came into the world called as OpenClaw. Yeah. Right? But before we get there, agents అనేది it does work asynchronously, like it does on the go. Example, let's say email the example. వంశీ నాకు ఈమెయిల్ రాశాడు, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ థింకింగ్ ద రిప్లై షుడ్ బి, రైట్ ద ఈమెయిల్ అంటే రాస్తే నువ్వు కాపీ పేస్ట్ చేస్తావు. బట్ ఇఫ్ ఇట్స్ అన్ ఈమెయిల్ ఏజెంట్, లెట్స్ సే ఇఫ్ యు బిల్ట్ అన్ ఏజెంట్కి నువ్వు ఏం చేయగలవు అంటే, ఫర్నిష్ దట్ యూ కెన్ గివ్ యాక్సెస్ టు టూల్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ గివ్ యాక్సెస్ టు యువర్ జీమెయిల్, యూ కెన్ గివ్ యాక్సెస్ టు యువర్ స్కిల్ ఆఫ్ రైటింగ్. అండ్ యాక్సెస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీ టైమ్ దర్స్ అన్ ఈమెయిల్ దట్ ఈస్ కమింగ్ టు యూ, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సే రిప్లై టు దిస్ ఈమెయిల్. You can set up an agent in a way where every time an email comes, you read the email, అర్థం చేసుకో ఈమెయిల్ ఏముందో. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ లెట్స్ సే ఎవడో ఏదో పెట్టాడు, లైక్ సమ్ ఫ్యాన్, హీ సెడ్ గ్రేట్ కాంటెంట్, లవ్ యువర్ కాంటెంట్, ఇట్స్ అ నైస్ పీస్, యూ రిప్లై saying thank you so much for being nice. You automatically reply, you send the email. Let's say one more అవసరం లేదు, నువ్వు పెట్టుకోవచ్చు, నీకు ఎలా కావాలో అలా పెట్టుకోవచ్చు. ఐమ్ సేయింగ్ లెట్స్ సే యూ వాంట్ ఇట్ టు బి ఆటోమేటెడ్ కంప్లీట్లీ. అండ్ ఏజెంట్ ఈజ్ ఆటోమేటింగ్. ఈమెయిల్ వచ్చింది, ఈమెయిల్ ఏజెంట్ చదివింది, అర్థం చేసుకుంది, ఈ ఈమెయిల్ వంశీకి చెప్పాలా అవసరం లేదా. అదే అలాగో ఇంకో ఈమెయిల్ వచ్చిన అనుకో, సమ్ బిగ్ స్పాన్సర్, లెట్స్ సే గూగుల్ వాంట్స్ టు వర్క్ విత్ యూ, ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు రిప్లై సేయింగ్ ఓకే వీ కెన్ వర్క్, దిస్ ఇస్ మై పేమెంట్, దిస్ ఇస్ ద ప్రైస్ యూ పే మీ. దేర్ ఇట్ విల్, నువ్వు ఏజెంట్కి ఎలా సెటప్ చేసుకోవచ్చు అంటే, ఓకే పార్ట్నర్షిప్ ఆర్ ఎనీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈమెయిల్ కమ్స్, యూ డోంట్ రిప్లై టు దట్ ఈమెయిల్. ఆ ఏజెంట్ అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, నీ స్లాకో నీ వాట్సాప్లో నీకు పింగ్ చేస్తుంది, రైట్, సెయింగ్ దట్ దట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఈమెయిల్, ప్లీజ్ గెట్ బ్యాక్ టు ఇట్. ఆర్ లెట్స్ సే యువర్ టీమ్ మేనేజర్స్ ఇట్, ఏ టీమ్ మెంబర్ పార్ట్నర్షిప్స్ మేనేజ్ చేస్తారో వాళ్ళకి జస్ట్ కాపీ చేస్తుంది, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ఏజెంట్, యూ సెట్ అ గైడ్ లైన్ saying that this is what we want you to solve for. Or there is an email which is, let's say, someone బూతులు తిడుతుంది అనుకో, అలాంటివి కూడా వస్తాయి కదా, ఆ ఈమెయిల్ని ఇగ్నోర్ చేయమంటావు. యూ విల్ జస్ట్ రీడ్ ఇట్ సో దట్ యూ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ టు కమ్ అక్రాస్ నెగిటివిటీ, యూ జస్ట్ ఆర్కైవ్ ఇట్, రైట్. సో యూ కెన్ సెట్ అప్ దిస్ రూల్స్, యూ కెన్ రైట్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్, ఆ ప్రాంప్ట్ రాయొచ్చు ఏజెంట్ కోసం. సో ఇట్ విల్ వర్క్ లైక్ అ 24/7 ఎంప్లాయ్ ఫర్ యూ, రైట్. That is an AI agent usually, which doesn't usually need a trigger. The trigger is in a way automatic. The trigger is in a way automatic. It's like a 24/7 working employee. So one quick question. ఇప్పుడు దీనిలో హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇట్, అంటే ఒక ఏజెంట్ని బిల్డ్ చేయడానికి ఎంతవరకు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కావాలి, ఎంతవరకు ఇప్పుడు ఓపెన్ క్లా లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి, ఎంతవరకు అవి ఉంటే సరిపోతుంది? ముందు కూడా అంత అవసరం లేకపోయాను, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ వేర్ బిల్ట్ వేర్ నో కోడ్. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్లోని 95% అయిపోతుంది. ఇప్పుడు దట్ హాస్ బికమ్ ఈవెన్ సింపులర్. వైబ్ కోడింగ్ మీద ఉంటావు. అవును, ఐ థింక్ వి బిల్ట్ ల్యాండింగ్ పేజ్ ఆల్సో లాస్ట్ టైం, దట్ వాస్ వైబ్ కోడింగ్. నౌ ఇన్సిడెంట్లీ జస్ట్ అ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ Claude dropped something called as managed agents. Okay. Like literally, you probably might not have even come across it. Asalu, yeah. Right? Anthropic website lo console.anthropic.com అని ఉంటుంది, which is the login layer of Anthropic, not Claude. దాంట్లోని వెళ్తే యూ విల్ హ్యావ్ మేనేజ్డ్ ఏజెంట్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. అది సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు అనుకో, జస్ట్ లైక్ యువర్ వైబ్ కోడింగ్, యూ జస్ట్ సే దట్ హే, ఇప్పుడు ఈ టాస్క్ చెప్పాను కదా, ఐ వాంట్ మై ఈమెయిల్స్ టు బి మేనేజ్డ్ ఎండ్ టు ఎండ్ బై అన్ ఏఐ. ఇప్పుడు ఏమేమి మాట్లాడుకున్నా ఒక వాయిస్ నోట్ డ్రాప్ చేసే, యూజ్ అ టూల్ లైక్ విస్పర్ ఫ్లో, లైక్ ఐ స్పోక్ టు యూ యస్టర్డే లాస్ట్ టైం. విస్పర్ ఫ్లో మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి నీకు ఎలా కావాలో ఏజెంట్ని, ఒక్క సెండ్ నొక్కు, ఇట్ విల్ గైడ్ యూ త్రూ 5 different steps. క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది, ఇలా కావాలా అలా కావాలా, వెరీ సింపుల్ యూఐ. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ బిల్డ్ యూ ది ఏజెంట్. దెన్ ఇట్ విల్ ఒక కోడ్ ఇస్తుంది, సింపుల్ కోడ్. ఆ కోడ్ నువ్వు ఏదైనా లవబుల్ రెప్లెట్లో వెళ్ళి డ్రాప్ చేస్తే నీకోసం యూఐ కూడా క్రియేట్ అయిపోద్ది, నీకు కావాల్సినట్టు. లేదు నువ్వు స్లాక్లో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తావంటే యూ కెన్ డూ ఆల్ దోస్ ఇంటిగ్రేషన్స్ యాజ్ వెల్ దట్ యూ వాంట్ టు. హియర్ ఇట్స్ జస్ట్ టెక్స్ట్ టు ఏజెంట్ అయిపోయింది. సో effectively when you think about all these things, right, I have thought about this saying, ఒకప్పుడు నేను చెప్పేవాడిని నేర్చుకోండి, like use those tools, everything, which is still very very important. Background మీకు తెలియపోతే నువ్వు simplify అయినా you cannot get the most out of it. But today something that is coming out which is becoming even more valuable is to have a core idea to start with. ఏం కావాలో తెలుసుకో. ఇప్పుడు అది తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. అది కావాల్సింది ఎలా చేయాలో, అది పాసిబులా కాదా ఏఐతో అనేది కూడా తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో బికమింగ్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ జీరో. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ కెన్ బి డన్ విత్ ఏఐ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ సమ్ ఫార్మ్ ఆర్ ఫ్యాషన్. బట్ దిస్ ఇస్, సో వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, యూ డోంట్ రియలీ నీడ్ టు బి అ డెవలపర్, యూ డోంట్ రియలీ నీడ్ టు బి అ టెక్నికల్ పర్సన్ టు బిల్డ్ ఏజెంట్స్. అలానే
N8N అనే టూల్ మనం మాట్లాడుకున్న ఏజెంట్స్ కోసం, ఆ టూల్లో కూడా వర్క్ ఫ్లో బిల్డర్ వచ్చేసింది. నువ్వు దాన్ని చెప్తే అది బిల్డ్ చేసుకుంటా పోతుంది. ఇంత ముందుకున్నంత టెక్నికల్ రిక్వైర్మెంట్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు. టెక్నికల్ కాదు, ముందు ఒక లెర్నింగ్ కవ్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉండేది. బికాస్ యూర్ లిస్నింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, ట్రిగర్, యాక్షన్, దిస్ దాట్ అండ్ ఆల్, పీపుల్ విల్ బి లైక్ వాట్ ఇస్ దిస్. ఈవెన్ ఐ వాజ్ మన షూట్ అయిన తర్వాత ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇట్, ఎక్కడో దగ్గర ఆగిపోయింది, వద్దులేరా మళ్ళీ చూద్దాంలే అని చెప్పి. బట్ దిస్ టైమ్ ఇట్ ఇస్ ద గేమ్ చేంజర్. యా సో ఇక్కడ నువ్వు యూ జస్ట్ టెల్ ఇట్ అండ్ గోనా బిల్డ్ ఇట్, రైట్? N8N లో కూడా వచ్చేసింది. ChatGPT has OpenAI Chat SDK, which does something similar. Everybody is building that. I mean, Gemini also has their own builder called as Opal, which is also an agent builder, which is again text to agents, pretty much. Right? So everything is converging. Zapier can also build agents. Zapier lo kuda has almost become like text to agent. Right? So LLMs have become so smart that నువ్వు ఏదైనా మాట్లాడితే దానికి అర్థమైపోతుంది నీకేం కావాలో. The only thing that it is doing really well these days is asking you follow-up questions, which is important. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చిన తర్వాత అది డైరెక్ట్గా సొల్యూషన్ ఇస్తుంది నీకు. అది అర్థం చేసి నువ్వు చెప్పింది ఒకటి, నువ్వు అనుకున్నది ఒకటి, నువ్వు చెప్పింది ఒకటి, దానికి అర్థమైంది ఇంకోటి, అది బిల్డ్ చేసింది ఇంకోటి. సో టు బ్రేక్ దిస్ బ్యారియర్, ఆల్ దీస్ మోడల్స్ హ్యావ్ బికమ్ వెరీ స్మార్ట్ బై పుషింగ్ దీస్ బిల్డర్స్ టు ఆస్క్ యూ అ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అండ్ నేను ఇదే రికమెండ్ చేస్తాను చాలా మందికి. మనం టైప్ చేస్తాం అనుకో, తక్కువ టైప్ చేస్తాం. అవును, బికాస్ బద్ధకం. అవును, రైట్? టైప్ చేసే ముందు మర్చిపోతాం ఏం టైప్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో సెండ్ నొక్కేసి చూద్దాం ఏమవుతుందో అనుకుని వదిలేస్తాం. బట్ వెన్ వీ యూజ్ వాయిస్, because I majorly use voice for everything. Whenever you can describe what you want at length, when you give a lot of context, I always end that prompt with a very simple line. Did you understand? Explain me what you understood. Because నేను చెప్పింది నీకు అర్థమైంది ఒకటా కాదా? బికాస్ 15 నిమిషాలు వెయిట్ చేస్తాను, నువ్వు ఏదో బిల్డ్ చేస్తావు. ఈ లోపల బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ఇదేంట్రా బాబు అనుకుని నువ్వు గివప్ చేస్తావు. సో దీస్ ఆర్ లిటిల్ nuances. Just ask. ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్తాను. బిఫోర్ యూ బిల్డ్ ఎనీథింగ్, స్పెషలీ ఫర్ వైబ్ కోడింగ్ ఆర్ వైబ్ బిల్డింగ్, ఎనీథింగ్ దట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్, ఏజెంట్ అవని, యాప్ అవని, వెబ్సైట్ అవని, ఐ హ్యావ్ దిస్ టెండెన్సీ అండ్ హ్యాబిట్ దట్ ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్స్. బిఫోర్ యూ బిల్డ్ ఇట్, యూ ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్స్. క్వశ్చన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ అగైన్ ఆస్క్, దిస్ ఇస్ ఇట్, డోంట్ యూ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ అని కూడా అడుగుతాను అప్పుడప్పుడు. వెన్ ఐ నో ఇట్ ఈస్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్, ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ మోర్ క్వశ్చన్స్ బికాస్ నాకు క్లారిటీ లేదు. ముందేమేది ఏదైనా చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు, బికాస్ చేయడం ఇంత కష్టం, సో మంచిగా ప్లాన్ చేసేవాళ్ళం మనం. హ్యూమన్స్ యూస్ టు ప్లాన్ మచ్ బెటర్ దెన్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ రైట్ నౌ. ఇప్పుడు చేయడం, ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఈజీ అయిపోయింది. యాజ్ అ రిజల్ట్ వీఆర్ నాట్ స్పెండింగ్ దట్ టైమ్ టు యాక్చువల్లీ ప్లాన్. ఆ బ్లూ ప్రింటే కదా మేజర్. కరెక్ట్. అండ్ ఇప్పుడు మన జరీ ఏదైతుందో, జరీ చేసే పనులలో జస్ట్ ఒక 5-6 చెప్తే దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ డస్. సో జస్ట్ ద ఈమెయిల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ డబుల్ క్లిక్, మై ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఐ మిస్ అవుట్ ఆన్ ఈమెయిల్స్. ఓకే, బికాస్ నేను ఈమెయిల్ హ్యాబిట్ లేదు, బికాస్ ద హోల్ కంపెనీ వర్క్స్ ఆన్ స్లాక్. సో స్లాక్ ఐల్ బీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్, బట్ నాట్ ఈమెయిల్స్. సో ఇట్స్ జాబ్ ఇస్ టు స్కాన్ మై ఇన్బాక్స్ ఎవ్రీ 2 hours. ఓకే, ఎవ్రీ 2 hours వెళ్ళి నాకు కొత్త ఈమెయిల్స్ ఏమొచ్చాయో చదువుతుంది. చదివిన తర్వాత we use something called as Google CLI, Workspace CLI అని ఉంటుంది. Google Workspace అంటే మన Gmail, Google అంతా. దాని CLI is how we are able to access the data from the back end. జెరీ ఏం చేస్తుంది అంటే నా ఈమెయిల్స్ చూస్తుంది, చదువుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ థింక్స్ సంథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, దెన్ ఇట్ విల్ పింగ్ మీ ఆన్ స్లాక్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ రిప్లై ఆన్ స్లాక్ ఇన్ 1 hour, ఐ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్ టు ఇట్. థమ్స్ అప్ ఏదో పెట్టాలి. రియాక్ట్ చేయకపోతే it will ping me on my WhatsApp. If I don't reply on my WhatsApp, it will call me on my phone. So that's a workflow that is built. If there is no important email, then every 6 hours, it will just drop a 5-line summary of all the emails that I've got. Like a quick summary. Ante. With all the links. నేను ఏదైనా ఈమెయిల్ క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఆటోమేటిక్గా నా జీమెయిల్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఐ కెన్ రీడ్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ఈమెయిల్. 2, I think calendar management and all Jerry does end to end. ముందే ఏంటంటే వంశీతో మీటింగ్ బుక్ చేయి అని చెప్పాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు that thing has evolved into a voice note. I'm traveling to Hyderabad, 2 days హైదరాబాద్లో ఉంటాను, వంశీతో 2 కాన్వర్సేషన్స్ ఉన్నాయి, ఫ్యామిలీ ఉన్నారు, వీళ్ళు ఉన్నారు, ఇక్కడ ఉన్నారు, ఫ్యామిలీ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళు ఇక్కడ చేస్తున్నారు, దిస్ ఇస్ ద టైమింగ్స్ అండ్ ఐమ్ ప్లానింగ్ టు మీట్. ఇవన్నీ అర్థం చేసుకొని నా స్కెడ్యూల్ డిజైన్ చేసి నా క్యాలెండర్స్ బ్లాక్ చేసి వాళ్ళ ఈమెయిల్స్ కూడా క్యాలెండర్ బ్లాక్ చేసి ఒక్క షాట్లోని మొత్తం టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎండ్ టు ఎండ్ అవుతుంది.
ద థర్డ్ వన్ లైక్ ఐ సెడ్ ఆ కాలింగ్ ఎబిలిటీ నుంచి మా వాళ్ళని సాగొడతాను నేను దాంట్లోని. బేసికలీ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు కాల్ ఎనీ వన్, ఓకే, లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు కాల్ యూ, నువ్వు ఫోన్ ఎత్తావు. అప్పుడు నేను చెప్పాను అనుకో జెరీకి, కాల్ వంశీ అండ్ టెల్ హిమ్ దట్ ఐ విల్ బి 30 minutes late. ఓకే, ఇట్ విల్ కాల్ ఆన్ మై బిహాఫ్ బికాస్ దేర్ ఆర్ ఆల్ దీస్ కాలింగ్ AI కాలింగ్ యాప్స్ ఉంటాయి కదా. అవును, దేర్ ఇస్ అ టూల్ కాల్డ్ as వాపి. ఓకే, వాపి, it has something called as it has API integration. So adi that is plugged into Jerry. Plus 11 labs na voice undi. నా ఆడియో కాంటెంట్ అంతా చూస్తావు కదా, లైక్ ఆల్ మై సోషల్ మీడియా కాంటెంట్ ఇస్ AI జనరేటెడ్. అదే వాయిస్ ఐడి నేను వాపికి ఇచ్చేస్తున్నాను. సో వెన్ ఇట్ టాక్స్, ఇట్ విల్ టాక్ లైక్ మీ, ఇట్ విల్ సౌండ్ లైక్ మీ, బట్ ఇట్ విల్ సే ఐ am Vaibhav's AI executive assistant. I'll understand also. You will understand, but people who don't know me, who don't talk to me every day, they will not know. So I have to say, so it will call. But that is not the crazy part. Let's say if you don't pick up the phone, okay, I have set up the guidelines that call, if the person doesn't pick up, call after 5 minutes. If the person still doesn't pick up, call after 30 minutes. Okay. If the person still doesn't pick up, if you have the email or WhatsApp, drop him an email or WhatsApp if needed. So there are tags, urgency tags. This is important. Make sure you call Vamsi and tell 30 minutes and ivanni chestadi. If I just say call Vamsi and say, then there's one more playbook for that. ఒక 2 సార్లు ట్రై చేస్తుంది, ఎత్తకపోతే వదిలేస్తుంది. లెట్స్ సే నువ్వు ఎత్తావు అనుకో, 30 minutes లేట్ వస్తానంటే నువ్వు చెప్పావు అనుకో, అరే బ్రో డూ యూ వాంట్ టు ఈట్ ఎనీథింగ్, లెట్ మీ నో. ఆ మెసేజ్ కూడా నాకు రిలే అవ్వాలి కదా. అవును, కాల్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు సమరీ పంపిస్తుంది, వంశీతో మాట్లాడాను, వాడు ఇది అడిగాడు, యూ లెట్ మీ నో వాట్ యూ వాంట్. ఇఫ్ ఐ సే yes I want to eat, please order, then again will call you back and tell you that. crazy. Okay. Right? So Jerry can do anything right now, right? Let's say నాకు మీ టీమ్ అడుగుతుంటారు, లైక్ మీ డేటా ఎలాగ అనలైజ్ చేస్తారు యూట్యూబ్ది అండ్ ఆల్, అండ్ ఐ వాస్ గివింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ టు యువర్ టీమ్. I treat Jerry like an actual very smart employee. I don't question. Can it do, can it not do అనేది క్వశ్చన్ చేయను నేను. Let's say I want to understand what is working on my YouTube. I just tell Jerry, go into my YouTube because it already knows who I am. I context initially onboarding లో ఇచ్చేసాను నేను, right? It's a long process on OpenClaw to set this up, right? Now I can just say, Jerry, figure out what is working on YouTube for me, and also what could be some outlier content pieces that I can create from my vidIQ account. Then it can open my YouTube with its own browser while I'm sleeping, right? Or while wherever I am, doesn't matter. Then Slack lo message chestanu. It can open my YouTube on the computer, on my back at my home. Go to YouTube. If it understands that it has to download those reports, analytics download chesi, vidIQ nunche na outliers etikesi, whatever it needs to do, it has access to its own browser. Then can code cheyalanko, the product code cheyalanko. For example, data analysis cheyali. Danta data analysis chesin tarvata it found its insights. It has to present that data to me. Ela present chestadi. So it has the habit of building into dashboards, because that is what I say. Every time I ask you for data, always give me a dashboard, not a slab of text. So ఆ డాష్బోర్డ్ని మొత్తం కోడ్ చేస్తుంది, కోడ్ చేసి నాకు URL పంపిస్తుంది. So you can imagine, like you can think anything that you want to do. Yeah. Let's just imagine if this Jerry is a smart employee or a set of employees అనుకుందాం, a group of employees. What would be the cost of them? Good question. 2 ways of looking at it. Okay. ఒకటి, you can almost run it for free. Okay. ఎలా run it for free నేను చెప్తా. I'll tell you what it costs me. It costs me almost close to 1 lakh per month right now. Okay. I'll tell you why. నువ్వు చేస్తే నీకు అంత ఖర్చు అవ్వదు. నాకు ఎందుకు అవుతుంది అంటే, ఐ కీప్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్, బికాస్ ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఇట్ కెన్ డూ. నా పనిలే చెప్పాను, ఏవో చెప్తూ ఉంటాను. ఏదో కొత్త టెక్నాలజీ వస్తే, ఏదో కొత్త ఓపెన్ సోర్స్ లైబ్రరీ వస్తే అది డిప్లాయ్ చేసి అది ట్రై చేస్తాను. సో ఐ కీప్ ట్రయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఫ్రీ ఎందుకు అవుతుంది? That mine is an edge case. Okay. Right? I think if you would use it, or someone like that will use it, I don't think it will cost more than 10,000 rupees, 5,000 rupees per month. Depends on how much you use it. Now, you want the best out of an OpenClaw, then you will spend that money, and that money is going into API costs. No OpenAI max account తీసుకోవాలి, right? అదే pro account తీసుకోవాలి, which is like I think 15,000 రూపాయలు ఎంతో. కానీ ఆ అకౌంట్ నుంచి చాలా other things also you can do with it, right? Not just this. That is the actual cost. And నీ దగ్గర ఒక కంప్యూటర్ ఉండాలి, ల్యాప్టాప్ ఏదో ఓపెన్ చేసుకుని పెట్టాలి. ల్యాప్టాప్ మూసేస్తే అది పని చేయదు, ఎందుకంటే ఇట్స్ రన్నింగ్ ఆన్ యువర్ కంప్యూటర్. The way you can do it for free is, of course, it will not perform as well as this will do,
But I think in 1 year, again, next time when we are talking, the free one will be as good as the paid one. And the free one is, like I told you, what is the cost to run all of this? The AI. Cost of this is AI. The compute, the tokens that AI uses. మనం ChatGPT వాడినప్పుడు మనకు తెలియదు కాస్ట్ ఏంటో. మనం $20 కడతాం or $2,000 కడతాం and we use it. కొంత లిమిట్ వరకు, చాలా ఎక్కువ వాడితే నీ లిమిట్ అయిపోయింది, అప్గ్రేడ్ చేసుకో అని చెప్తుంది. ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ డూయింగ్? ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ టోకన్స్. సింప్లిఫై చేస్తే ఇన్ని వర్డ్స్ ఇన్పుట్ చేసావు, ఇన్ని వర్డ్స్తో క్వశ్చన్ అడిగావు, ఇన్ని వర్డ్స్తో ఆన్సర్ వచ్చింది, దానికో కాస్ట్ ఉంటుంది. లెట్స్ సే $1, 20 cents, 10 cents, వాట్ ఎవర్, ₹1, ₹20, ఏదో ఒకటి. దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ కంప్యూట్. ఆ కాస్ట్ ఎవరికి కడుతున్నాం? బికాస్ దట్ ఏఐ మోడల్ is running on a GPU, NVIDIA GPU or Google the Tensor processing unit, either dentlono TPU lono ekkado nadustundi, and that is the cost. The hardware cost is what is being billed to you, because avanta run cheyanadiki kharchu untadi kada, ante kada. But today AI models are becoming very very smart, and aa AI models nu nee computer lo run chesukochu. Not as powerful as, let's say, GPT 5.4 or Gemini 3.1 Pro or Opus 4.6. These are 3 best models right now, right, which are available to public. Correct. At this point of time. Right? Those are very big models. And the computer no run avvu. Gani నీకు ఒక ఈమెయిల్ రీరైట్ చేసుకోవాలనుకో, నీకు ఆ మోడల్ అవసరం లేదు, నువ్వు వేస్ట్ చేస్తున్నావు. టు గో అండ్ పికప్ డైట్ కోక్ in Banjara Hills with full traffic, it's better to go in a Rapido than in your Ferrari. Correct? But we're using a Ferrari because we have a Ferrari. Yeah. Right? Obviously, if you have a Ferrari, you should go use it. That's a different story altogether. But నీకు అర్థమైందా? So we are using a very powerful model for things that you don't need it for. So there was a study, right? 85-90% of the task ఏం చేస్తున్నారు జనాలు AI యూస్ చేస్తూ. అవన్నిట్లోని ఈమెయిల్ రాసే నా కోసం, ఈ మీటింగ్లో ఏముందో చెప్పే నాకు, రైట్? లుక్ ఎట్ దోస్ టాస్క్స్. 80% ఆఫ్ దెమ్ డజంట్ నీడ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద ఏఐ మోడల్. ఏముందో చెప్పు నాకు. సీకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, దిస్ ఇస్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. ప్రాక్టికల్ గైడెన్స్, అగైన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. రైటింగ్, టెక్నికల్ హెల్ప్. ఇన్ టెక్నికల్ హెల్ప్ దీంట్లో ఇంకా స్మాలర్ సెక్షన్ ఉంటుంది, కోడింగ్. రైట్? సో 80% ఆఫ్ ద టాస్క్స్. This is an older report, by the way. This is 2 years old. OpenAI report is 2 years old. There's a recent Anthropic report also, but very similar direction. Ivanniti kosam, you don't need a very smart model. You don't need a very large model. Smart model is a wrong point. Not, if the model is large enough, doesn't make it just smart. Like larger models are good at everything. Right. But if you know, a పెద్ద మోడల్ వచ్చిందనుకో, అందరూ ఎందుకు కోడింగ్ కోసం మాట్లాడుతున్నారు, అందరూ ఎందుకు మ్యాథ్స్ సాల్వింగ్ కోసం మాట్లాడుతున్నారు, అందరూ ఎందుకు సైన్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నారు, బికాస్ దోస్ ఆర్ హార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఏఐ ఇస్ ట్రైంగ్ టు బీట్ దోస్ థింగ్స్. బట్ వెన్ కమ్స్ టు రైటింగ్, a small AI model which can run on your computer can do a 90% of the job. Right. నువ్వు వినీత్కి కలిసావు కదా, yesterday he had a question like this. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను. నా ఫోన్లోని గూగుల్ ఎడ్జ్ ఏఐ అని ఒక యాప్ ఉంది, ఎడ్జ్ గ్యాలరీ. ఓకే. రైట్? we'll send all the links to people so you can download. ఎడ్జ్ గ్యాలరీ, ఆ యాప్ ఫ్రీ యాప్ బై గూగుల్. నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే you have the ability on an Android phone, you have the ability to install AI models which are very small. For example, Gemma 4 is a new AI model that came from Google, which is a 1 billion parameter model. Ante enti, the size of that model, hypothetically speaking, is 1/1000 of the size of Opus, which you use. No, ila ankoga anukunta, are idi em cheyagadu chinna model kada ani. It is bloody good. It's 80% there. Or 70% there. నీ రీరైటింగ్ టాస్క్, ఈ మెసేజ్ పంపించాలా వద్దా, ఈ క్వశ్చన్ ఉంది, అవన్నీ చేస్తుంది. అది నీ ఫోన్లో రన్ అవుతుంది. ఇంటర్నెట్ కూడా అవసరం లేదు నాకు. ఐ హ్యావ్ దట్ యాప్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ మై ఫోన్ సో దట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ వర్క్ టు బి డన్ వెన్ ఐమ్ ఆన్ అ ఫ్లైట్, ChatGPT పనిచేయదు, ఏం వాడతాను? ఐ యూస్ దట్ మోడల్. దట్స్ ఆన్ యువర్ ఫోన్. ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫర్ ఫ్రీ ఫర్ ఎవర్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ 10 times more powerful than it was 1 year back. That was Gemma 4, which dropped. Both on iOS and Android? iOS lo kuda apps unnai. Okay. I think Gallery is only Android, right? Edge Gallery is of Google, so it's only on Android. But iOS lo kuda apps unnai. Nenu links pampista pettesai. Alane you can run your own AI, which is
probably 15-20 times more powerful than your phone. ఓకే Phone is small. You can run very small models. కానీ ల్యాప్టాప్ ఉందనుకో, every laptop has GPU. అవును Every laptop has secondary memory. In fact, if you're using Mac, it's even better because they do something called as unified memory. దానివల్ల you can actually run 10-15 billion parameter models, which are again insanely good. Like Qwen 3.5 అని ఒకటి వచ్చింది, incredible model. Gemma again dropped recently, incredible model, open source models ivi. So you can run AI on your computer without internet access for free for life. క్రేజీ ఓపెన్ క్లా అనేది ఏం చెప్పాను, నీ కంప్యూటర్లో రన్ అవుతుంది. సో నీ దగ్గర ఒక ల్యాప్టాప్ ఉందనుకో, యూ కెన్ డూ ప్రాబబ్లీ 70% ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ యూ వాంట్ టు డూ at a very, very high quality without spending a single rupee. And for laptop, you can use a tool like Olama or కొంచెం Olama వద్దు, కొంచెం మంచి UI కావాలి, ChatGPT లాంటి UI కావాలంటే there's a tool called as LM Studio. ఓకే And the other advantage of doing this is that when you use an open source model, then advantage ఏంటంటే your information is on your computer. నేను ఇది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చాలా మందికి చెప్తున్నా ఇప్పుడు. What I'm realizing about myself, and everybody has to realize this about themselves as well, we are opening up about things with AI that we will not with any human in the world. మన డీపెస్ట్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఎవరు చెప్పుకోం కదా ఎవరు చెప్పుకోపోయినవి, ఎవరు చెప్పుకోవాలరా అనేది ఏఐకి అడుగుతున్నాం. ముందు గూగుల్లో అడిగేవాళ్ళం కానీ అర్థమయ్యేది కాదు, బికాస్ ఇట్ యూస్ టు గివ్ ఆర్టికల్స్. నౌ ఏఐ గివ్స్ యూ ఒపీనియన్, అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఏఐ సైక్రోఫాంటిక్. సిక్రోఫాన్సీ తెలుసా, విన్నావా వర్డ్? సిక్రోఫాన్సీ అంటే ఏఐ ఇస్ లైక్, ఎస్ బ్రో యూఆర్ రైట్, ఐ ట్రస్ట్ యూ, యూఆర్ ఆసమ్, రైట్? So we are becoming more connected because you're getting acknowledgement from it. As a result, you end up saying a lot of things that are very private to you. Like last time, I think around 6 months back, okay, news chadvanu, around 25 million or 40 million ChatGPT chats were leaked because of a breach. Oh. When I read that, I'm like, I don't want my messages to get leaked, man. That's what, అదే కదా. So anytime, I've made a habit after that, by the way. Every time when there is something like this, I will use a model which is running on my phone or my computer. So that the moment I delete that app, it's gone. Nobody has access to my information. Right. So it could be a lot of things, lot of insecurities. This is how I'm feeling. Is it okay? Every time I say something like this, I also say that I'm not recommending you all these things because you will do something wrong with AI. As a result, you should delete it. This is your privacy. It's your right. You should know that this can happen so that you're taking steps to make sure your privacy is protected. Right. That's it. For example, OpenAI recently said that especially for kids, if they feel that the kids are getting towards direction of suicidal, they will notify their parents. Crazy. Claude. How do they identify? By looking at messages, conversations. వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై So these are kid accounts. ఓకే. సో న్యాచురల్లీ గార్డియన్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. గార్డియన్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా, యూట్యూబ్ కిడ్స్ ఎలా ఉంటుందో అట్లా. Claude also said if you do anything illegal, there's a possibility that this information will get to law enforcement. Oh, crazy. వంశీ అకౌంటే కదా, ఎవడో ఒకటి దొరుకుతారు కదా, క్రెడిట్ కార్డ్ వాడేవి కదా, ఎవడో ఒకటి దొరుకుతాడు, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావు? సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి దేర్. ఇంకా చాలా రావు. లాస్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు ఇంకా క్లారిటీ కూడా లేకుండా కదా, ఇవన్నీ వచ్చాయి మెల్లిమెల్లిగా. సేఫ్టీ గార్డ్ రైల్స్, దీన్ని గార్డ్ రైల్స్ అంటారు. సేఫ్టీ గార్డ్ రైల్స్ హావ్ కమ్ ఇన్ స్లోలీ అండ్ హ్యాస్ టు కమ్. దేర్ ఇస్ నో టూ వేస్ అరౌండ్. ఆఫ్ కోర్స్. అండ్ కాస్ట్ గురించి కూడా ఒక 2 క్విక్ క్వశ్చన్స్. ఒకటి, నీ స్కేల్లో వాడుతున్నావు కాబట్టి ₹1,00,000 వరకు ఖర్చు ఉంది నీకు. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ యువర్ కేస్ ఓన్లీ వర్సెస్ ది అమౌంట్ స్పెంట్ ఆన్ AI టూల్స్ ఆర్ AI మోడల్స్ ఆర్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ వర్సెస్ ఇలాంటి వాళ్ళు మనుషుల్లాగా నీ దగ్గర ఉండాలంటే ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు పెడుతుంది నెలకి? Just the opportunity cost. I think it will be like, let people understand a scale 20x, I guess. It will be 20. I can't even. So, and that too 24 hours with you. Yeah. So, anytime. Arey bro, like the kind of systems that we have managed to build, I don't think I can hire a team which can do it at the way I want it to work. Like,
you know that I create content now. అవును. Just like you get brand deals, I also You are get not brand creating deals. content. So my face creates content, my AI creates content. Okay. He's never there in front of the camera. Only in this podcast. Actually, ఇది నిజంగానే వచ్చాడు. Sorry, over to you. So that line of business also works based on brand deals. The brands, yeah. Right? And నీకు తెలుసు, the more brand deals, the better, higher quality brand deals, the better it is for the whole business. So అక్కడ కూడా టార్గెట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు let's say we are doing 100 rupees, we want to do 1000 rupees next year. How do you scale? The only way to scale is to get more sponsors. అంతే కదా. ఎక్కువ స్పాన్సర్స్ ఎలా వస్తారు? కొంతమంది రీచ్ అవుట్ అవుతున్నారు, ఆ రీచ్ అవుట్ అయిన వాళ్ళతో మనం చేస్తున్నాం. సో వాట్ వీ క్రియేటెడ్, ఐ గివ్ యూ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. వీ క్రియేటెడ్ అన్ AI ఏజెంట్. ఇట్స్ కాల్డ్ ద స్పాన్సర్షిప్ బాట్. ఓకే. ఆ AI ఏజెంట్ పని ఏంటో తెలుసా? ఒక ఏఐలో కాంటెంట్ క్రియేటర్స్ వరల్డ్ మొత్తంలో కలిపితే ఒక 50 to 80 members ఉంటారు. కోర్ AI విల్ బి 10-15 people like me. Adjacent will be all together 100 people. YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, newsletters. ఒక 250-300 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. మై AI every single day, I think around 10 or 12 times they do pulse check. Watches every single video of every single piece of content that has gone out in any of these profiles. Of those 80 plus profiles. Of whatever profiles, I think 80-90 ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయో కూడా నాకు తెలియదు. My team keeps adding. Okay. So Vamshi AI content create చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంటే Vamshi gets added to that list. Okay. Right? Irrespective of the language. I don't care, irrespective of the language, right? But we mostly have been looking for English. Okay. We have not built the engine where we are telling AI కొత్త క్రియేటర్ దొరికితే యాడ్ చేసేమని చెప్పలేదు. అది ఇవ్వలేదు. మనం ఒక లిస్ట్ ఇచ్చున్నాం ఇప్పుడు. It watches every single video of every single person that gets posted in a few hours of it getting posted. Okay. Reads the description. If sometimes watches the video, looks for sponsor tags. Sponsor tags ఉంటాయి కదా అందరూ, ఈ మధ్యన అందరూ పెడుతున్నారు థ్యాంక్ఫుల్లీ. స్పాన్సర్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా, స్పాన్సర్ ట్యాగ్స్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది. డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత బ్రాండ్ ఏంటో అనేది పుల్ చేస్తుంది. ఆ బ్రాండ్ పుల్ చేసిన తర్వాత మన CRMతో చెక్ చేస్తుంది, హ్యావ్ యూ వర్క్ విత్ దిస్ బ్రాండ్, ఎస్ ఆర్ నో. ఆల్రెడీ పని చేస్తామంటే జస్ట్ మెసేజ్ స్టాక్లో పెట్టి వదిలేస్తుంది. ఇఫ్ లెట్స్ సే కొత్త స్పాన్సర్ ఉన్నారు, లెట్స్ సే ఐ డోంట్ నో గూగుల్ హ్యాస్ స్పాన్సర్డ్ అ వీడియో బట్ దే హ్యావ్ నాట్ స్పాన్సర్డ్. ఏదో వేరే క్రియేటర్కి స్పాన్సర్ చేశారు, నీకే స్పాన్సర్ చేశారు. యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వాచ్ లిస్ట్, వి కాల్ ఇట్ వాచ్ టవర్. డిటెక్ట్ చేసింది అనుకో, ఓకే Vamshikurapati has a new sponsor which is Google, and it checked our CRM and said that okay, we don't have Google as a sponsor. Then automatically we have an integration with something called as Apollo.io, which looks for email IDs and phone numbers. దాని APIతో మాట్లాడి it will try to understand who are the marketing and partnerships people in Google in India who do these kind of things. If it can have any kind of intel ఉంటుంది Apollo ఇవన్నిట్లోని. Basis of that, it will list down the names of the people, list down email IDs of the people and phone numbers if possible. Okay. And if it finds phone numbers and email IDs, which it does 99% of the cases, it will also send a cold email from our end, from my team's name, saying, hi, I'm representing Vaibhav's team. We just saw your integration in Vamshi's video, really enjoyed it. We also create a lot of AI content, would love to see if we can do something together. Now, this is all, and then it will send us an acknowledgement on my Slack, right? Ani pettadi. Now, when I do this, when you say దీనికి ఎంతమంది జనాలు కావాలి, 100 మంది సోషల్ మీడియా ఛానల్ రోజుకు 10 సార్లు చూడడానికి ఎంతమంది కావాలి నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయలేకపోతున్నాను. అదే కదా. I think it is just not possible. Because I don't know how I will hire a human to sit and watch every single day and real time కావాలి నాకు. Because if a brand is sponsoring now, I need to talk to them now. అంతే కదా, వాళ్ళ బడ్జెట్స్ అయిపోయిన తర్వాత 3 నెలల తర్వాత మాట్లాడితే it's not going to work, you know that. Right? This is just one example. ఇన్సేన్. అదే నేను కావాలనే వాల్యూ ఆఫ్ యూటిలైజింగ్ ఆర్ మేబీ అడాప్షన్ ఆఫ్ AI గురించి మాట్లాడడానికి ఐ థాట్ అసలు యాక్చువల్లీ పాడ్కాస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్. బిఫోర్ ఆస్కింగ్ దట్ క్వశ్చన్, ఈ కాస్ట్ గురించి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి, ఎవ్రీ 100 వర్డ్స్ ఈమెయిల్ జనరేటెడ్, ఏదైనా ఈమెయిల్ కావాలని చెప్పి అడిగితే 100 వర్డ్స్లో ఒక ఈమెయిల్ జనరేట్ అయింది అనుకోండి, దానికి ఇట్ యూజెస్ అరౌండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ 14 LEDs కదా. ఓకే, గాట్ ఇట్. నౌ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇట్? ఫ్రీ యూసేజ్ చేస్తున్నాం కదా మనము. అంటారు కదా ఎవ్రీ వర్డ్ ప్లీజ్ యూజ్ చేయకండి, థ్యాంక్ యూ యూజ్ చేయకండి అని. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? ఇఫ్ yes, హౌ మచ్ ఈస్ ద కాస్ట్ దట్? అంటే ఫ్రీగా మనం వాడుతున్న దాని కాస్ట్ కూడా ఉంటుంది కదా. దట్ షుడ్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ దేర్? నేను డబ్బులు కట్టట్లేదు, ChatGPT వాడుతున్నాను అనుకుందాం, మరి ఖర్చు అవుతుందా లేదా?
ఖర్చు అవుతుంది. సో ఇట్స్ ద మోడల్ దట్ ద వరల్డ్ వర్క్స్ ఇన్, రైట్, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్రీమియం, రైట్. వాట్ ఇస్ ఫ్రీమియం? ఒక షాప్ పెట్టావనుకో, 100 మంది వస్తే 10 మంది కొంటారు. ఆ 100 మందిని ఎంట్రీ కోసం ఛార్జ్ చేయట్లేదు షాప్ వాళ్ళు, వచ్చి చూసుకుంటారా అంటున్నారు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. కానీ 90 మెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ 90 మెంబర్స్కి కోక్ అయితే ఇస్తున్నాడు కదా, అది ఖర్చు అవుతుంది కదా. ఆ ఏసీ అయితే ఖర్చు అవుతుంది కదా, ఆ షాప్ స్పేస్ అయితే పోతుంది కదా, అవన్నిటికి ఖర్చు ఉంది. కానీ వాళ్ళు బిల్ చేయట్లేదు. ఎందుకు? దాంట్లో 10 మంది పే చేస్తారు. ఆ 10 మంది విల్ పే ఇనఫ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడీస్ కాస్ట్. దట్ ఈస్ ఫ్రీమియం. Right? And that is what happens in all these apps, ChatGPT, Gemini, Claude, and all of that, where 95, 96, 97% of the people are free users. They use it. Wadi. There will be a point of time where like, అరే నాకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలి ఇప్పుడు, అప్పుడు నువ్వు అప్గ్రేడ్ చేస్తావు. True. So those 3 people, 4 people, 5 people who are paying for paid ChatGPT account are the ones who are paying for everyone else's free consumption. That's the freemium model. Sam ఇక్కడ అన్నాడు కదా, Sam Altman, he mentions that రేపు పొద్దున ఎలక్ట్రిసిటీ ఇలా వాడతారు, you'll be charged like consumption of your I don't know how far is it no so it's blown out of context. So basically when you think about costs, what are costs? What is costing you more? What is that? So ఏమవుతుందంటే at economics of scale, everything gets cheaper. నువ్వు 10 మార్క్స్ చేయాలనుకో 100 రూపాయలు పడుతుంది, 1000 మార్క్స్ చేయాలనుకో 50 రూపాయలు పడుతుంది, 1,00,000 మార్క్స్ చేయాలనుకో 10 రూపాయలు పడుతుంది. కరెక్ట్ 100 రూపాయలు. కాస్ట్ పర్ పీస్ తగ్గుతుంది. The same happens. This is scaling law, right? Simple scaling law. The same happens across the board, as long as you have a factory which can manufacture as many mugs as you want. But let's say after 1 lakh mugs తర్వాత ఫ్యాక్టరీ కెపాసిటీ పెట్టి కొత్త ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలంటే దానికి కొత్త కాస్ట్ బేక్ ఇన్ అవుతుంది. బట్ ఓవర్ ద కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ అగైన్ తగ్గిపోద్ది. నౌ ఇమాజిన్ అ వరల్డ్ వేర్ యూ వాంట్ టు మేక్ 100 బిలియన్ మగ్స్. ఓకే, నువ్వు ఫ్యాక్టరీ పెట్టావు. ఫ్యాక్టరీ అనేది హార్డ్వేర్. లెట్స్ సే యు ఆర్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ ద ఫ్యాక్టరీస్ ఆల్సో. కానీ ఆ ఫ్యాక్టరీ రన్ అవడానికి ఎనర్జీ కావాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి. నువ్వు 100 బిలియన్ మగ్స్ కోసం కావాల్సిన ఎనర్జీ ఇవాళ లేదు. రైట్. So for the amount of compute or for the amount of usage the world potentially needs, or the way it's going up, the biggest bottleneck, the biggest reason why they're not able to scale as fast as possible is purely because there is a energy deficiency, like electricity kada. Electricity ఎంత వాడగలవో దాన్ని బట్టి ఆ డేటా సెంటర్స్ నడుస్తాయి, బికాస్ దే ఆర్ పవర్ హంగ్రీ డేటా సెంటర్స్, రైట్. Energy deficiency on the. So what he's saying is the ultimate thing that you have to solve for, the ultimate thing that everybody is going to pay for is power, is energy, right? That is what eventually, when all this will become cheap, all this robots are running, everything is happening, then eventually you will basically be paying a electricity bill. Ane or generalized statement ichindi. Got it. Right. On a last podcast lo I was asking kada, how can a normal guy who never used AI బికమ్ అ జర్నలిస్ట్ ఇన్ ది ఏఐ? ఆ టాపిక్ వచ్చింది మనకి. లెవెల్ 0 to 5 అనేది మాట్లాడడం మొత్తం యూ బ్రేక్ డౌన్ చేశారు అన్నిటిని, అండ్ పీపుల్ లవ్డ్ ఇట్, అండ్ ఈవెన్ ఐ లైక్ ఇట్ లాట్. ఇన్ కేస్ ఈసారి మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాయి, బికాస్ కన్సిడరింగ్ ఆల్ దీస్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో, వాట్ యూ అడ్వైస్? అండ్ డూ యూ స్టిల్ కాల్ దాట్ స్కోప్ యాజ్ జర్నలిస్ట్ అంటారా, లేకపోతే వాట్ డూ యూ కాల్ ఇట్, అండ్ వాట్ షుడ్ పీపుల్ డూ రైట్ నౌ? సో హియర్స్ అ ఫన్ స్టోరీ. ఓకే, like you said, do you still call it AI generalist? Yes, we still call it AI generalist because we coined the word. I mean, మేము డిజైన్ చేసుకున్న word. You're known for it కదా. So in a way we put AI and generalist together. Generalist is a common word అనుకో. ఆ రెండు put together చేసి I commonly started to use that in the office, and then I started to speak about them in podcasts and all. At that point of time nobody was talking in that lines. Now ఇప్పుడేమవుతుందంటే there is this word that has become extremely popular. Okay. And that is called as AI orchestrator. AI orchestrator is essentially AI generalist. It's the same. It's a different word. The world has caught up to AI orchestrator. Like a Sam Altman kuda maatladindu. Like Elon Musk has spoken about it. Vinod Khosla has spoken about it. Everybody has spoken about AI orchestrator or AI generalist in some form or fashion. Nice. So మనం 1 year ముందు ఏం చెప్పాము, అప్పుడు the acknowledgement was not loud yet. But మనం 1 year ముందు or 2, it's actually 1.5 years old. The word is 1.5 years old. When we designed it, it was designed or the way, because it was made for my team. మా టీమ్ కోసం చేశాను నేను.
that became the roadmap that I shared here. Right. Right, but still, yes, AI generalist is still very, very relevant. That is it. That is actually ముందు కంటే ఇప్పుడు స్ట్రాంగర్ అయింది ఆ నోషన్ Nice. దట్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు బికమ్ అ జర్నలిస్ట్. వాట్ ఇస్ అ జర్నలిస్ట్? యు ఆర్ అ AI ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్. Right. How do you solve problems using AI? By knowing which AI tool to use where. That is what an AI orchestrator is. So LHS is equal to As simple as RHS. that. Yeah. But I think ఇప్పుడు there is a new framework that we designed. It's called as ADAPT. What is ADAPT? A is acknowledgement. That is step number 1. The biggest problem is you have to acknowledge that AI is here. AI అనేది వచ్చింది కాదు, ఇక్కడే ఉంటుంది. Our lives will revolve around AI. So we don't have an option. Acknowledge it. Or accept it. Lot of jobs are already going because of AI. Acknowledge it. The job that you are doing, అది కూడా పోతుంది. Acknowledge it. But also acknowledge the fact that the job that you're doing today as is going away. But that job will transition into a new job. Correct. So you have to level up for this. Acknowledge that also. Acknowledge the fact that AI అనేది చాలా powerful thing. We all have to use it, whether we like it, don't like it, respect it, don't respect it. I say it, you say it, you have to use it. That is the first layer that you have to do. Agreed. Don't fight with it. There is no way you can win. Yeah. Right? Once you acknowledge, right, you come to D, which is dabble. Okay. What does dabbling mean? ఆడుకోవడం. You're dabbling with multiple things, right? డాబ్లింగ్లో ఏమవుతుందంటే నా కాంటెంట్ చూస్తారు, లేకపోతే ఇంకెవరో కాంటెంట్ చూస్తారు, కొత్త టూల్ కనిపిస్తుంది, ఆ కొత్త టూల్ వాడతారు, వాడేసి వదిలేస్తారు. దెన్ కొత్త టూల్ ఏదో వస్తుంది, ఒక కొత్త వర్క్ ఫ్లో ఏదో వస్తుంది. ChatGPT వచ్చింది, Anthropic వచ్చింది, Claude వచ్చింది, Gemini వచ్చింది, Grok వచ్చింది, N8N వచ్చింది, Whisperflow వచ్చింది, Perplexity వచ్చింది. వస్తూనే ఉన్నాయి. ఆ రీల్ చూసారు, వాడారు, వదిలేశారు. You're dabbling. It's not a bad thing and it's also not a good thing. The bad thing is that మీరు డాబ్లింగ్ ఫేజ్లోనే ఉండిపోయారు అనుకోండి, యూ విల్ నెవర్ రియలైజ్ ద ట్రూ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ AI. Right. బట్ డాబిల్ చేయలేదనుకోండి, యూ విల్ నెవర్ గో టు ద నెక్స్ట్ ఫేజ్. సో వాట్ ఈస్ ద జాబ్ ఆఫ్ అ డాబ్లర్? వెన్ యూ కమ్ టు డాబ్లింగ్, యోర్ జాబ్ ఈస్ టు ప్లే విత్ యాజ్ మెనీ టూల్స్ యాజ్ పాసిబుల్. Try. Play with a lot of tools. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, when you play with a lot of AI tools that are out there, they are free out there, మీకు దాని అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. ఒక్కొక్క టూల్ ఇలా ఉంది, ఇది ఇలా చేయొచ్చు, ప్రెజెంటేషన్ కోసం మనం క్రానికల్ వాడొచ్చు, గామా వాడొచ్చు, ఆర్ జెన్స్పాకే వాడొచ్చు, డేటా అనాలిసిస్ కోసం ఆంథ్రోపిక్ వాడొచ్చు, జూలియస్ కూడా వాడొచ్చు, కానీ జూలియస్ కొంచెం బెటర్ ఉంది. పర్స్పెక్టివ్ వస్తుంది. సో యాజ్ యూ డాబుల్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ AI tools, you will get the full spectrum of So do you advise ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని ఆ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ని అంటే కంప్లీట్ చేసే టూల్స్ అన్నిటినీ ఒకేసారి అదే ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్తో చెక్ చేస్తే యాక్చువల్లీ అర్థమవుతుంది అంటున్నారా, లేకపోతే వాట్ డూ యూ అడ్వైస్? చాలా కష్టం అది. సో వెన్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అండ్ యూ గో డైరెక్ట్లీ విత్ ద బిగ్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, మేబీ ఆ ప్రెజెంటేషన్ చేయాలి, ఒక పిచ్ డెక్ చేయాలి, చిన్న ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అంటే పర్లేదు. లైక్ ఒక ప్రెజెంటేషన్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్లీ డాబ్లింగ్ ఫేజ్లోని యూ విల్ ట్రై 10, 15, 20 డిఫరెంట్ టూల్స్, యూ విల్ ఫిగర్ అవుట్ వాట్ ఈస్ గుడ్ విత్ వాట్. ఈ డాబ్లింగ్ ఫేజ్లో ఏమవుతుందంటే, ప్రెజెంటేషన్ కోసం మీరు ఏదో సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ డోంట్ నో, లెట్స్ సే క్రానికల్కి వెళ్తారు. యూ ట్రై, యూ like something about it, and then you try one more software, let's say Gamma. You realize, I really like Gamma for presentation, but you know what, Chronicle presentation kosame create ayindi, and dino social media ba avutundi. So you explore your new ways. Yeah. Correct. Yeah. So that is very important. You have acknowledged, then you have dabbled, you played with like 10, 20, 50, 100 tools. Then your job is to amplify. What is amplify? 50, 60, 70 టూల్స్తో మీరు ప్లే చేసుకున్నారు, ఫ్రీ ట్రయల్స్ తీసుకున్నారు, వాడారు. యూ అండర్స్టూడ్ ద పవర్ ఆఫ్ AI, యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ వర్క్స్ వెల్ ఫర్ వాట్. ఈవెన్చువల్లీ యూ విల్ రియలైజ్, అరే ఈ 5 టూల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏంది చేస్తా తిరిగి దీని మీదకే వస్తున్నాను నేను. దిస్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ గెటింగ్ టు ఈవెన్చువల్లీ. సో యూ యాంప్లిఫై దెమ్. నౌ ఇట్స్ అబౌట్ డెప్త్, నాట్ విడ్త్ ఎనీమోర్. సో ఓకే, Claude became your answer for, let's say, assistance and everything. So Claudeలోని ఏం పాసిబిలిటీ ఉంది? వాట్ ఈస్ మెమరీ? మెమరీని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు మంచిగా? ప్రాంప్టింగ్ క్లాడ్లో ఎలా మంచిగా చేయొచ్చు? హౌ కెన్ ఐ గో డీపర్ ఇంటూ ఆటోమేటింగ్ థింగ్స్? కనెక్టర్స్ ఎలా వాడొచ్చు? దాని తర్వాత కోవర్క్ ఏంటి? ఆ బటన్ ఏంటి? కొత్త బటన్ వచ్చింది, అది నొక్కేసి దానిలో ఏమవుతుంది? హౌ డూ యూ ప్లే విత్ కోవర్క్? కొత్తది బటన్ ఏంటి? క్లాడ్ కోడ్ ఏంటి?
I will go deep into it. Then you go to console.anthropic.com. దాంట్లో ఏంటంటే ప్లే గ్రౌండ్ అని ఒకటి ఉంది. దీంట్లో కొత్త పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, అవి మార్చుకుంటా క్వశ్చన్లు అడుగుతారు, ఆన్సర్ చూస్తారు, ఏం మారుతుందో. దెన్ యూ లర్న్ ప్లే గ్రౌండ్. అలాగే మేనేజ్డ్ ఏజెంట్స్ అని కొత్త ఆప్షన్ వచ్చింది, ఇదేంటి, అది క్లిక్ చేసి దాంతో యూ గో డీప్. యూ బికమ్ ఎన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ అ బంచ్ ఆఫ్ టూల్స్. దట్ ఈస్ ద ఫేజ్ హియర్. వెన్ యూ డూ దిస్, ఈ ఫేజ్లో ఏమవుతుందంటే యూ విల్ యాక్చువల్లీ ఎండ్ అప్ బిల్డింగ్ యువర్ టూల్ కిట్. ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ప్రెజెంటేషన్ చేయాలి అనుకున్నాం. బికాస్ యూ హెవ్ గాన్ త్రూ ద హోల్ డాబ్లింగ్, ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ హెవ్ యాంప్లిఫైడ్ లెట్స్ సే tool A to be a presentation tool. So you go deep into it, you understand what you can do, how well can you perform with it. That is what amplifying will allow you. So you build your toolkit. Now amplification loni, when you're playing with it, automatically there's a characteristic that kicks in. A characteristic ఏంటంటే you expect more from AI. Correct. Then that will open up a new evolution for you. నువ్వు ఏజెంట్స్ చూడగానే ఒక్కసారి నువ్వు ఒక కొత్త వర్క్ ఫ్లో ఫిగర్ అవుట్ చేసావు అనుకో, a new thing starts running in your head. Right? What is that new thing? How can I do more? How can I do more? How can I solve more problems? More problems, more problems. That is when you navigate to a problem solver. Yeah. In ADAPT lo P is problem solving. You come to problem solving, and this is a very important phase in everyone. Right? No, ee phase ko vachinappudu, the thing that you said, you will think about how do I solve a problem. No problem ankogana, the beautiful thing is no already amplify cheskoni కూర్చున్నావు, bunch of tools. On top of that you have dabbled with so many more tools, right, which is in your loose memory. No oka problem ragana, by the time you get to this point you will be able to connect dots. Are ee tool ee mood workflow lo pedte presentation example ki veldam malla, because we're talking about that example, right? Presentation అనేది design కాదు. There's so many things. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది దాంట్లోని, ఆ కాంటెంట్ వెట్ అయిందా, స్ట్రక్చర్ కరెక్ట్గా అయిందా, దెన్ డిజైన్ అయిందా అనేది ప్రెజెంటేషన్, ఈవెన్చువలీ ప్రెజెంటేషన్. సో నౌ యూ హ్యావ్ 4 things. డీప్ రీసెర్చ్ చేయాలి ఆన్ దిస్ టాపిక్, ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ దిస్ మగ్ సెల్లింగ్ బిజినెస్, దీనికోసం డీప్ రీసెర్చ్ చేయాలి. ఇన్ యాంప్లిఫికేషన్, ఇన్ డాబ్లింగ్ ఐ ట్రైడ్ 50 tools. ఇన్ దాట్ ఐ యాంప్లిఫైడ్ లెట్స్ సే పర్ప్లెక్సిటీ డీప్ రీసెర్చ్. పర్ప్లెక్సిటీ డీప్ రీసెర్చ్లో మోడల్ కౌన్సిల్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది, బికాస్ యూ హ్యావ్ amplified them, you have gone deep into them. So you don't only know deep research, you also know something called as model council exists inside of perplexity. దానిలో ఏం చేస్తుంది, నువ్వు ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే 5 మోడళ్ళు, ఎన్ని మోడల్ కావాలి అన్ని మోడల్లో నీతో ప్యారలల్గా పనిచేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా క్యూరేట్ చేసి ఒకేసారి నీకు ఒక అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ మోడల్ కౌన్సిల్. సో ఇట్ డిబేట్స్ విత్ ఈచ్ అదర్ మోడల్స్ టు గివ్ యూ అన్ ఆన్సర్. లైక్ 5 people are working from 5 different companies to give you an answer. Right. ఇంకా డీప్ వెళ్ళాలంటే నేను ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ ఐ హ్యావ్ అ project inside of my ChatGPT only, which is called ChatGPT project, where I also have all the transcript meetings of all my investors. Okay. Or every meeting that has happened with my investors which are online. A meeting, the transcripts ani dan దగ్గర ఉంది. So they know what questions they ask when I say something. A presentation, let's say this is for my investor. ఈ presentation దాంట్లో కూడా అప్లోడ్ చేసి నేను అడగొచ్చు, this is the presentation I'm planning to present to my investors. What do you think they will ask? And I can vet that also. This is problem solving. ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఒక టూల్ చేయదు నీకు ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్. ఇట్స్ వెరీ అన్లైక్లీ. యూ నీడ్ అ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టూల్స్ and you have to connect with each one of them. That in a way becomes a workflow. Sometimes it ఇదే రిపీట్గా ఎవ్రీ రోజు నీ ఇదే పని అనుకో, ఆ వర్క్ఫ్లోని నువ్వు ఒక ఏఐ ఏజెంట్గా కన్వర్ట్ చేస్తావు. That becomes an AI agent. When you become a very strong problem solver, you by default automatically move to the next phase of T, of adapt, which is tying it all together. You put different workflows, an AI agent, a vibe coded product, a Claude project, using co-work, and you stitch everything together for it to work in symphony. You explore things like paperclip. What is paperclip? Paperclip is like oka AI agent kosam maatladam, right? Think about 15 different AI agents working like your employees. Paperclip is the CEO, which is also an AI. Where you just tell the CEO, you are the investor, you just tell the CEO this is what needs to be executed. Yeah. The CEO figures out marketing em cheyali, product em cheyali, design em cheyali, splits up all the work and gets it all executed. Eventually niko task list ostadi, right, which is all AI. Everything is an AI agent inside of it. That's paperclip. Now the reason I'm giving an example, these are not perfect yet, and 1 year later when we are talking about it, no, I'll probably show you on my phone that this is happening right now, because that's how tech is moving. But when you all tie it together, that's when magic happens.
people who figure out how to tie things together are basically orchestrators. And this is how you become a great AI orchestrator. This is how ఒక ప్రాబ్లం నీ సైడ్ వస్తే యు ఆర్ థింకింగ్ AI ఫస్ట్. దట్స్ ఇట్. నీకు ఇంకేంటి కనెక్ట్ అవ్వదు. నువ్వు AI ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ చేస్తావు. వెన్ యూ డూ AI ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, ద కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ యూ కెన్ బిల్డ్ అ హ్యూమన్ కాంట్ డూ. రైట్. నీకు ఎంత డబ్బులున్నా ఏమున్నా ఇట్స్ ప్రాక్టికలీ నాట్ పాసిబుల్. వి హావ్ స్పోకెన్ అబౌట్ ఎగ్జాంపుల్స్. కరెక్ట్. That is what an AI orchestrator is. That leads, a good AI orchestrator is obviously a very good AI first problem solver or an AI generalist. Got it. So that is your ADAPT framework. Simple, but works really, really well. In fact, మనం ఇంటర్నల్ ట్రైనింగ్ కోసం ఈ అడాప్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ చేసినప్పుడు me and my team and Dilip and everybody worked on this presentation of ADAPT. I think it's a 20-25 page presentation of this ADAPT framework. నేను కూడా లింక్ పంపిస్తాను. సూపర్. For people who are genuinely curious, they can click and read it. It's free. Let them use it. చాలా మంది డాబ్లింగ్లోనే ఉండిపోతారు and they think that is what AI is. కూల్ అనిపిస్తుంది. కూల్ అంటే ట్రై చేసానా, బాగుంది, నాకు తెలుసు. యు గెట్ మై పాయింట్ రైట్? ఓకే, ప్రెజెంటేషన్ చేయాలా, ఇది టూల్, డేటా చేయాలా. 10 days నుంచి రోజు 10 నిమిషాలు క్లాట్ లో మాట్లాడుతున్నాను. నేను ఇట్లా బూస్ట్ చేస్తున్నా, నేను మాట్లాడుతున్నాను. సో ఐ గెట్ వాట్ యు మీన్. సో అక్కడ ఉండిపోతున్నారు అండ్ దే థింక్ దట్ ఈస్ AI. అది కూడా ప్రాబ్లం, బికాస్ నువ్వు స్టేజెస్కి ఫర్దర్ అవుట్ అవ్వకపోతే యూ విల్ నాట్ గ్రో యాజ్ ఫాస్ట్. బట్ హియర్ ఇస్ ద బ్యూటిఫుల్ థింగ్, నో, ద నెరేటివ్ అనేది కొంచెం నెగటివ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు, రైట్? ఐ థింక్ AI వల్ల జాబ్స్ పోతాయి అంటున్నారు కదా, జాబ్స్ పోతాయి. దట్ ఈస్ నాట్ నెక్స్ట్ అదే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నాట్ అన్ట్రూ. కానీ జాబ్స్ ఇవాల్వ్ కూడా అవుతున్నాయి. నువ్వు ఏం చేయకపోతే నీ లైఫ్ కోసం, నువ్వు ఏం అడాప్ట్ చేయకపోతే జాబ్ పోతుంది. అడాప్ట్ చేస్తే పోదు, బికాస్ ద న్యూ జాబ్ విల్ ఇవాల్వ్ అండ్ యూ విల్ బి ద బెస్ట్ ఫిట్ ఫర్ దాట్. అంటే కొంచెం ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడగలుగుతామా, లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్ కెన్ కమ్? సో సీ, దెర్ ఆర్ టూ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్ కెన్ కమ్ అని చెప్పినప్పుడు దెర్ ఆర్ 2 లైన్ ఆఫ్ థాట్స్ హియర్. ఒక లైన్ ఆఫ్ థాట్ ఏంటంటే ద జాబ్స్ దట్ విల్ కమ్ దట్ నెవర్ ఎగ్జిస్టెడ్ బిఫోర్. కాంటెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ జాబ్స్ అంటారు, AI ఏజెంట్ బిల్డర్స్, వైబ్ కోడర్స్ అంటారు. సో అండ్ ఆన్ ద టెక్నికల్ సైడ్, all AI research kind of roles, any research kind of roles are all there. These are new roles that will pop up. And these roles are no escape with this AI. These are new roles created purely because of AI. Yeah. This role, AI agent builder, is a role that would not have existed. Ippudu chala mandi, I think Lenskart, I saw, what is this, Anthropic, I saw Emergent and Replit, all these companies, in fact Perplexity also are hiring people as orchestrators. Apple also. And these are all new roles that are coming, all revolving around only one thing. AI generalist or AI orchestrator. That is what the job is. Neeko stat cheptanu. I lost it when I heard it. Okay. Fiverr telsa? Avunu. Fiverr did close to $1.2 billion in revenue. Okay. GMV. Eppudu? Last year, yeah. $1.2 billion GMV. Dantlo 48% of revenue of Fiverr was for AI services. Of revenue 48 of Fiverr ki? Yes. $500 million worth of revenue has come for AI services. Ante Fiverr lo no freelancers hire chestavu. Half of the revenue, 48% of the revenue is for AI services. Chatbot kavali, rack kavali, AI agent kavali, vibe coding kavali, ive half of the revenue of Fiverr. Now the reason why it's crazy is not because it's $500 million, but because it's only one platform. How big is freelancing economy on the internet? It's close to $25 billion. 25 with a B. Organized, unorganized is $25 to $30 billion. Freelancer.com, Upwork, this, that, everything together. దానిలో ఫైవర్ ఒక పీస్. ఆ పీస్ది ఒక 50%, ఫైవర్ది ఒక 50% AI అవుతే ఇంకా అన్నిటి 30% అయినా వేసుకో. అంతే కదా, 50 కూడా వేసుకో, 30% వేసుకో. రైట్ నౌ ఇన్ దిస్ DNA age, about $5 to $10 billion. $1 billion ఎంత? 8,000 crores. 80,000, 40,000 to 80,000 crores worth of freelancing on AI
ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ టుడే. నీకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది ఫౌండర్స్ ఉన్నారు, చాలామంది ఫ్రీలాన్సర్స్ ఉంటారు నీకు తెలిసిన వాళ్ళు. ఎవరైనా ఏఐ సర్వీసెస్ చేస్తున్నారా నీకు తెలిసిన వాళ్ళు? నేను విన్న వాళ్ళు 2-3 చేస్తున్నారు. ఎంతమందిలోనే 2-3 చేస్తున్నారు? 100 మంది ఉంటే 2-3% పెనిట్రేషన్ ఉంది. That's what I was about to say. Let's say 10% penetration ఉందనుకో. Only 10% or 5% penetration is on AI services. While ఒక వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ ఉందనుకో, 100 మంది చేస్తున్నారు కదా వెబ్సైట్ డిజైనింగ్, ఫ్రీలాన్సింగ్ అండ్ వెబ్సైట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు. ఇమాజిన్ వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ ఇన్ 2000 or 1996. I don't know when did .com come, I don't know. Right? That is the version of AI services. Then the 10x version is the opportunity right now. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ 10 billion or 7 billion or 5 billion whatever that number is మనం ల్యాండ్ అవ్వలేకపోతున్నాం. let's say 5,000 crores అనుకో, 50,000 crores, 20,000 crores, my bad, sorry. 40,000 crores, then they have 20,000 crores. 20,000 crores worth of revenue on freelancing or consulting is happening when most of the world is not AI aware. ఇప్పుడు ఈ సర్వీసెస్ అన్నీ ఈదర్ అవేర్ కంపెనీస్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే లార్జ్ కంపెనీస్ ఆర్ సీకింగ్ ఫర్ సర్వీసెస్. రైట్? మన హైదరాబాద్లోని మన అంకల్కి ఉన్న షాప్ వాళ్ళు ఏఐ కోసం అనుకోవట్లేదు ఇంకా, కానీ వాళ్ళు వెబ్సైట్ అయితే చేశారు కదా. When AI gets to this phase, imagine this will become like 10 times, 20 times, 30 times larger. And that is the opportunity. But there is no supply. ఎవడు చేస్తాడు? సో AI consulting is just insanely big. And AI consultingలోనే ఎన్ని వర్టికల్స్ ఉన్నాయంటే ఇన్సేన్, క్రేజీ అసలు. AI కాంటెంట్ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తే వీడియో యాడ్స్ చూస్తుంటాం, అది దే ఆల్ AI generated. That in itself, I know a person, ప్రియాంకు అని ఒక మెంటర్, 10 కోట్ల రెవెన్యూ చేస్తుండు సంవత్సరానికి, మేకింగ్ AI వీడియోస్ ఫర్ బ్రాండ్స్. మొన్నే కోల్గేట్కి చేశాడు. ఇదేంటి? AI సర్వీసెస్లో వీడియోలో ఒక కేటగిరీ, ఇంకో కేటగిరీ లెట్స్ సే కాంటెంట్ క్లోనింగ్. ఆల్ మై కాంటెంట్ ఇస్ AI జనరేటెడ్. నా కోసం ఏం చేసుకుంటున్నావు? లెట్స్ సే టుమారో దేర్ ఇస్ అ ఫౌండర్ హూ డజంట్ హ్యావ్ ద టైమ్, హీ వాంట్స్ టు క్రియేట్ కాంటెంట్ బట్ హీ కెనాట్ షూట్. ఇఫ్ హీ గెట్స్ టు నో, అరే నేను AI క్లోన్ ఒక రోజు కూర్చొని గంట సేపు కూర్చొని షూట్ చేస్తే దీని తర్వాత నా AI క్లోనే కాంటెంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది, నేను వాయిస్ నోట్ వేస్తే చాలు, ఆర్ వీక్కి ఒక 10 నిమిషాలు వాళ్ళతో మాట్లాడితే వాళ్ళే కాంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఎంతమంది లైన్లో నిల్చుంటారు? AI కాంటెంట్ ఫార్ ఫౌండర్స్ పర్సనల్ బ్రాండ్ ఈజ్ వన్ కేటగిరీ. I know people who are making crores just doing this. $5,000-$6,000 per month per client. In India. International kuda kaadu. In India. I have friends of mine who are founders who are paying 5 lakhs a month for this. In India. International clients kuda maatladaledu. Content lo oka service ఇది. లేదు ఇదొద్దు, నేను ఇంకెవరికో చేయను, AI వచ్చు, కాంటెంట్ క్రియేట్ చేయడం వచ్చు, క్రియేటర్ అవ్వాలని ఉంది కానీ నేను క్రియేటర్ అవ్వను. 100 క్రియేటర్ని దింపొచ్చు, 100 వంశీలు దింపొచ్చు, 100 వైభవాలు దింపొచ్చు. ఆపర్చునిటీస్ ఆల్ అవుట్ దేర్. రైట్? యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎగ్జిక్యూషన్, యూ హ్యావ్ టు విన్. ఇఫ్ ఐ జస్ట్ ఎక్స్పాండ్ ఫాస్టర్, ప్రాంప్టింగ్ వచ్చు, యూ కెన్ సెల్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ యాజ్ అ సర్వీస్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వాంట్ యూ టు రైట్ ప్రాంప్ట్స్. ఓకే, వైబ్ కోడింగ్ చాలా బాగా వచ్చు, యూ కెన్ వైబ్ కోడ్ ప్రోడక్ట్స్. I know people who are making millions of dollars. ఒక వైబ్ కోడ్ MVP కోసం $10,000, $20,000 చార్జ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి కోడింగ్ రాదు, కానీ ఒక ఫౌండర్ అక్కడ ఉన్నాడు, వాడికి MVP కావాలి, మినిమల్ వైబుల్ ప్రోడక్ట్ కావాలి, and he doesn't know how to vibe code, or they don't have the time to vibe code. So they're paying someone else to build that product using Lovable, using Emergent, using these tools. That is vibe coding as a service. I know, I have a friend, Harshit ani. He again does a multi-million-dollar agency. You know what he sells? AI agents. నా స్పాన్సర్షిప్ ఏజెంట్ చెప్పానా, నీకు ప్రాబ్లం ఉన్నాయి అనుకో, 3 ప్రాబ్లమ్లు ఉన్నాయి, స్పాన్సర్షిప్ ఇది అది అనుకోని, వాడు 30 లక్షలు, 40 లక్షలు, 50 లక్షలు చార్జ్ చేస్తాడు. ఆ ఏజెంట్స్ అన్ని బిల్డ్ చేసి డిప్లాయ్ చేసేస్తాడు. ఎవ్రీ మంత్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ అయితే చూసుకుంటాడు, దానికి మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా చార్జ్ చేస్తాడు. దిస్ ఇస్ AI ఏజెంట్ యాజ్ అ సర్వీస్. అండ్ ఐవ్ టోల్డ్ దిస్ ఓపెన్లీ టు మై టీమ్ పీపుల్ ఆల్సో. ఎవ్రీ కంపెనీ హ్యాస్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. ఫైండ్ అ ప్రాబ్లమ్ దట్ యు ఆర్ ప్యాషనెట్ అబౌట్. ఫిగర్ అవుట్ ఏఐతో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో.
ఏఐ ఏజెంట్ కావాలా, దానికి వైబ్ కోడింగ్ ప్రోడక్ట్ కావాలా, రెండు కావాలా, ఒక వర్క్ ఫ్లో కావాలా. యూ గో త్రూ దిస్ అడాప్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్, యూ ఫిగర్ అవుట్, యూ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ డిప్లాయ్ దట్ సొల్యూషన్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ. ఒక 3-4 months పడుతుంది దానికి ఫైన్ ట్యూన్ చేయడానికి. పని చేస్తుంది, పని చేయదు, దాని వెనకాల ఉండు. సాల్వ్ దట్ బ్లడీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ. ద మూమెంట్ యూ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్, లెట్స్ సే వంశీ నువ్వే అనుకో ఆ పర్సన్, ఒక ఫిన్టెక్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నావు అనుకో. లెట్స్ సే నువ్వు గ్రోలో పనిచేస్తున్నావు. ఫిన్టెక్ కంపెనీలో గ్రోలోని ఆ ప్రాబ్లం ఉంది, ఆ ప్రాబ్లమ్ నువ్వు సాల్వ్ చేస్తావు యూజింగ్ ఏఐ. ఎన్ని ఫిన్టెక్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో? ఎన్ని ఫిన్టెక్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి వరల్డ్లో? ఆ ప్రాబ్లం గ్రోలో ఉందంటే ఉన్న 10,000 కంపెనీస్లో కూడా ఉంటుంది కదా. కాంట్ యూ మేక్ దట్ ఇంటూ అ ప్రోడక్ట్ అండ్ సెల్ దట్? బాస్, పీపుల్ సే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, దట్ ఏఐ is going to be destructive. It also is the most constructive thing that we have seen in our generations. మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావా, మనం ఆపర్చునిటీ చూస్తున్నావా, లేదా సినిమా చూసి పడుకుంటున్నావా, అదే డిఫరెన్స్. Because I think this is generational. I truly believe it's generational. No, makes sense. See, ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం అనేది దాన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు అని, ఇంత పెద్ద ఇండస్ట్రీ, $billions of ఇండస్ట్రీ, ఇన్ని thousands of crores బర్న్ అవుతున్నప్పుడు ఇలాంటిది ఒకటి 3-4 years నుంచి ధన్మని ఇట్లా లేచి కూర్చుంది పైకి. సో వాట్స్ ద ఫ్యూచర్ అసలు వినడానికి, అంటే అడగడానికి కానీ చెప్పడానికి కానీ ఇన్ఫ్లెక్షన్, ఎవ్రీథింగ్ గోస్ టు అన్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ పాయింట్. అంతే. లైక్ అరే మనం చాలా అనేసుకుంటాం. హౌ ఓల్డ్ ఆర్ జాబ్స్? హ్యూమన్స్ స్టార్టెడ్ టు వర్క్ ఇన్ జాబ్స్ ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ అనుకో? couple of 100 years, probably 100 years. How long have we been around? Ask your grandfather what his grandfather used to do. He was not doing a job for sure because it didn't exist, right? We humans are incredible with adapting, and we also have a short term memory. computer jobs కోసం మాట్లాడుకుంటున్నాం. How old are jobs which are around computers? 20 years, 25 years, that's it. 20-25 years. That's the story. అప్పుడు పెయిన్ పాయింట్ అది. Like 25 years is old. దానికన్నా ముందు జాబులు లేవా? దానికన్నా ముందు జనాలు, people survived, right? We will adapt. But the problem with all of this equation is, see, there's going to be long term, there's going to be utopia. Utopia is, it's going to be all happy. Yeah. Because there will be universal basic income, or there's going to be either UBI, which is universal basic income. I'll explain you what that is. Or Elon Musk says it's going to be universal high income. Not basic, high. Which I really hope Elon Musk is right. Okay. But universal high income, what is that? It's very simple. Actually, quite interesting. I don't know how many of the people are geeking out. Sam Altman dropped a report, okay? It's a report for the intelligence world that we're going to live in. Okay, a report పేరు నాకు గుర్తు రావట్లేదు. It's a fancy word. So గుర్తు రావట్లేదు, మీ టీం పెట్టేమని. ఆ ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ ఏంటంటే, what Sam Altman is predicting is AI is becoming so smart. And in the next few months, if not years, in a few months, advanced models of AIs are going to drop, which are going to be so powerful that it's going to devastate jobs. Okay, the AIs are so powerful that it will hack into every system out there. It will be absolute mess. There will be a shake-up of economy that will happen because of the new AI models that are going to come in. Is what Sam Altman is saying. Achepe next day, Claude dropped Claude Mythos, which we'll talk about little later. Claude Mythos drop chesaru, which is an AI model which is so bloody powerful that it is able to hack into almost anything. సో వాళ్ళు ఆ మోడల్ని రిలీజ్ చేయకుండా ఓన్లీ 40 కంపెనీస్కి యాక్సెస్ ఇచ్చారు. సెయింగ్ ఈ టెక్నాలజీ వాడేసి మెయిన్ ఇంటర్నెట్లో ఉన్న సర్వీసెస్ అందరినీ సెక్యూర్ చేయండి. ఈ మోడల్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత, యూజింగ్ దిస్ మోడల్ ఎనీబడీ కెన్ హ్యాక్ ఎనీథింగ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ Sam Altman said one day before, and the next day Anthropic dropped this model. But anyways, the solution is that 13-page document. ఆ రిపోర్ట్, విచ్ ఇస్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్. సో వాడేం చెప్తుండంటే, అరే ఏఐ వచ్చి అన్ని పనులు అదే చేస్తే మనం హ్యూమన్స్ ఏం చేయాలి? ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ హీ బేసికలీ సెడ్ ఇస్ డివిడెండ్స్. వాట్ డస్ దట్ మీన్? ఎవ్రీ హ్యూమన్ గెట్స్ డివిడెండ్. హీ టాక్స్ అబౌట్ US citizens, but I'll put it on a global perspective. So if most of the work is done by AI,
దెన్ యూ డోంట్ నీడ్, మనకి చాలా కంపెనీస్ అవసరం లేదు ఇంకా చేయడానికి. ఎక్కువ కంపెనీస్ లేదు, ఏఐ మొత్తం చేస్తుంటే ఎక్కువ ఎంప్లాయీస్ కూడా అవసరం లేదు. సో మన ట్యాక్స్ పరిస్థితి ఏమవుతుంది, రైట్? ఇన్కమ్ పరిస్థితి ఏమవుతుంది, జనాలకు డబ్బులు ఎలా వస్తాయి? సో వీడేం చెప్తుండంటే యూ ట్యాక్స్ దోస్ కంపెనీస్, ఓకే, the government taxes those companies, uses that money and gives every citizen money to survive, ఓకే, which is basically universal basic income. ఆ యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్లో డబ్బులు ఎలా వస్తుంది అనే క్వశ్చన్ ఉండేది కదా, ఆ క్వశ్చన్ అనేది టాక్సేషన్ నుంచి వస్తుంది. టాక్సింగ్ ద ఏఐ కంపెనీస్. రివర్స్ టాక్సేషన్ అయిపోయింది. Reverse taxation కాదు. మనం కట్టము, మనకు ఉల్టా మనం కట్టడానికి మనం డబ్బులు రావాలి లేవు కదా. కదా. కరెక్ట్. సో అది, so that is how everybody gets money. And actually Alaska loni, I think they have the petrochemical or some setup there where they already do this. Oh, Every Alaskan gets money from the government. So COVID loni andarki handouts vachaya pani ledu ani, imagine that at 100x. దట్ ఈస్ హ్యాండ్ అవుట్స్, దట్ ఈస్ యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్. ఈలాన్ మస్క్ ఏమంటుందంటే, అరే అన్నీ ఎంత ఆటోమేట్ అయిపోద్ది, దెల్ బి నథింగ్ లెఫ్ట్ ఫర్ ఎ హ్యూమన్ టు డూ అండ్ దెల్ బి సో మచ్ అబెండెన్స్ దట్ దెల్ బి ఇన్సేన్ డివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. యాజ్ అ రిజల్ట్ మనీ విల్ హోల్డ్ నో వాల్యూ. మనకి ఏం కావాలన్నా దొరుకుతుంది, ఎవరికి ఏం కావాలన్నా దొరుకుతుంది. దట్ ఈస్ యూనివర్సల్ హై ఇన్కమ్. సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ యాక్సెస్ టు ఎవ్రీథింగ్. We don't know. Have you watched Good Life? No. It's a show on Netflix. It's quite interesting. It's quite, you should watch it. No, what will happen to the human race? అసలు ఏంది, ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఇట్లా అయితే? చూడబ్బా, ఏమవుతుందో తెలీదు. నెక్స్ట్ 5 years మనం, నెక్స్ట్ 5-10 years మనం చూసుకోవాలి. ది హ్యూమన్స్ విల్ ఇవాల్వ్. బికాజ్ ఐ థింక్ దట్ రిపోర్ట్ నేను చెప్పాను కదా, దాంట్లో ఇది కూడా అదే చెప్తుంది. రోబో ట్యాక్స్ అంటున్నారు. రోబో ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి? హ్యూమన్స్ జాబ్ చేయకపోతే రోబోట్స్ చేస్తుంది. రోబోట్స్ ఎలాగో శాలరీ దొరకవు, కానీ కంపెనీస్ డబ్బులు తీసేసుకుంటారు మొత్తం. సో ఒక హ్యూమన్ని డిప్లాయ్ చేసినట్టు, హ్యూమన్లో డిప్లాయ్ చేస్తే వాళ్ళు శాలరీ కడితే ట్యాక్స్ కడతారు కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే రోబోట్ని డిప్లాయ్ చేస్తే వాళ్ళు శాలరీ కట్టపోయినా ట్యాక్స్ కట్టాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రోబోట్ ట్యాక్స్. ఇఫ్ యూ గెట్ ఏఐ ఆర్ రోబోట్ టు వర్క్, యూ పే ట్యాక్స్ ఫర్ దాట్. దట్ ఈస్ రోబోట్ ట్యాక్స్. Okay. So it's quite interesting. That's a 13-page report. Idokati. Then they say on a short term, anta panu undadu andarki. People will not have enough work, so we should make it a 30-hour work week and pay the same salary, not reduce it. I think this is more on a shorter term. So this report is a reflection: universal basic income, harmony, guardrails. If AI loses the trail, if it ends up doing something, we need a backup plan and రాసిండు. ఆ బ్యాకప్ ప్లాన్ ఏంటో చెప్పలేదు. ఆ బ్యాకప్ ప్లాన్ కావాలి, గవర్నమెంట్ మనం కలిసి పనిచేయాలి అని చెప్పి. బేసిక్గా రిపోర్ట్ చదివి నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే, వీళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు, అది బయటకు వస్తే ఏదో పెంట్ అవుతుంది. ఆ పెంట్ అయ్యే ముందు వీళ్ళే చెప్పేస్తాం, బాబు మేము రిపోర్ట్ అయితే రాసాం, ముందే చెప్పాము మేము అన్నట్టు. అది ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్ ఇస్ లైక్ బట్ ఇంట్రెస్టింగ్. లైక్ ద థింగ్ దట్ ఈస్ క్రేజీ ఈస్ everything that we are speaking 6 months, 9 months, 12 months back is happening, bro. Is happening before even I predicted it or anyone else did. Now this is more scary. So this is about Sam Altman. I know we are getting The New Yorker report or the article says that Sam Altman may control our future. Can he be trusted అనేది. సో దీంట్లో అంటే ఈ ఆర్టికల్ రాయడానికి they met around 100 people అంట. I mean, I'm sure you must be knowing it, who know Sam Altman very well. And దాంతోపాటు శామ్తో కూడా మాట్లాడాడంట. మాట్లాడిన తర్వాత ఇట్ సేస్ దట్, అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎవిడెన్స్ ఉంది అందులో. అంటే ఆ ఆర్టికల్ చదివితే ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఆర్టికల్ కాబట్టి శామ్ ఆల్ట్మన్ ఈజ్ అ లయర్, సోషియోపాత్ అన్నట్టు ఉన్నాయి అందులో. బేసిక్లీ మన జీవితం ఎవరి చేతిలో ఉంది, మన ప్రపంచం ఎటుపోతుంది, నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు ఈ ఆర్టికల్ చదివిన తర్వాత. వాట్ డూ యూ ఫీల్? ఇంత పాజ్ ఇస్తే, I think disruptive things are built by disruptive people. Okay. You can't be a straight-headed person to build something or to run something that will change the world, or else it would not have. So, while I'm not comparing Sam Altman to, I'm a huge Steve Jobs fan. Okay. So I'm not comparing Sam Altman to Steve Jobs. I don't think it's fair on both the fronts.
Not just on Sam Altman's front, not just on Steve Jobs' front, also on Sam Altman. Sam Altman's front. Kani, how was Steve Jobs? Have you ever read his biography? No. How was Bill Gates? Have you seen ఈ మూవీ చూసావా మనది ఏంటది గురు చూసావా మూవీ అభిషేక్ బచ్చన్ అండ్ ఐశ్వర్య తెలుసు చూడలేదు. యా. Was he straight? Was he a straight-headed person? Nobody is. See, everybody is weird in their own way. So I don't know. See, నేను Sam Altmanతో ఇప్పుడు పని చేయలేదు, Dario Amodito ఇప్పుడు పని చేయలేదు. So I'm nobody to say this, but I think for you to build something so disruptive, you have to be twisted, man. Yeah. You have to be mad. So I think it is blowing things out of proportions. Like, think about Elon Musk. The same guy, మనం చాలా మంది చాలా కోసం చెప్తాడు, పిచ్చోళ్ళ ఏదో ట్వీట్ రాసేస్తాడు, ఏదో చెప్పేస్తాడు, ఏదో వాగేస్తాడు, ట్రంప్తో గొడవ పెట్టేసుకుంటాడు, అన్నీ చేస్తాడు. బట్ హీఈస్ ద సేమ్ గాయ్ who's the reason why even Indian roads have electric cars. Yeah. Tesla లేకపోయి ఉంటే electric cars వచ్చేదే కాదు. That is the one that built the business. He is the guy for the first time when he said, I will land the robot, I will land the rocket back. NASA laughed, the world laughed. He made it happen. Now everybody wants it. A straight-headed person doesn't think like this. Now Sam Altman says, boss, we don't have enough energy. When Sam Altman said, I need to raise $1 trillion, everybody laughed. $1 trillion, ఏం మాట్లాడుతున్నారా? It's bigger than a country. How will you raise $1 trillion? Guess how much he has raised after he said that? More than $150 billion already. $150 billion together. I think more than $200 billion if I'm not wrong. Right? No one in the history for any company had raised $200 billion of funding. He said $1 trillion. People laughed. I'm telling you, he'll get to $1 trillion. So, now there's a bigger question. The bigger question is, అరే మతలం వీడొకడు మంచోడు కాకపోతే ఏమవుతుంది? See, I believe in larger goodness. Right? He could be twisted in ways so that he wins, but eventually he also would have to live with us. Yeah. For that, humanity has to win. అర్థమవుతుందా? True. He's not in a job. See, what fight Sam Altman or Dario Amodei or Elon Musk or Sundar Pichai at this point of time, they're not competing anymore. Like competing with everybody else. They are basically competing to be the king. They're competing to be the ruler of the world. Yeah. And the world that they're going to live in is not a world where they're going to whip people. It's going to be still a democratic world. Correct. So you have to be a democratic leader. So you have to do right things in front of people, for the people, to stand there. For that, if they want to push their teams, if they're rude, if they're arrogant, ఎవడికో కొట్టాడు, ఎవడికేదో చెప్పాడు, అబద్ధాలు చెప్పాడు, okay, big deal. It all happens. It's fine. Like this is all clickbait according to me. Clickbait, okay. See, you have to understand this, right? By the way, I'm not like a fan. This is not a fanboy version. I really respect what he has pulled off. Did you meet him? No, not yet. Hopefully one day. Yeah. I really respect what he has, what he has pulled off. You have to give that respect to that person. Absolutely. Right? You cannot say, అరే ఎవరికో ఏదో అబద్ధం చెప్పాడు, ఈ మాట వాళ్ళకి ఆఫీస్లోని కలీగ్స్ మీద వేరే he's a human in the end, boss. Yeah. And on top of that, he has 0% equity. You understand what that is? There is no upside for him. He owns 0% of the company. He's just the CEO. He gets some salary, whatever. That's some $1 or $2 or $100 or whatever the salary like that. His upside is all on power. Correct. He's not doing it for money. He's already a billionaire. వాడికి ఏం అర్థమైందంటే 1 billion, 100 billion, 1 trillion చాలా పెద్ద డిఫరెన్స్ కాదు. It's not exciting. Power is the most exciting. And the most powerful person is going to be the person who's running the most powerful AI company in the world. That person will be more powerful than any president in the country or in the world. So I want to be that person. కాసేపు ఈ టెక్ ఏఐ ఈ భయాలన్నీ పక్కకు పెట్టేసుకొని
ఇట్స్ అబౌట్ యూ. మీ యా. ఓకే. సో మనం మ్యూచువల్స్తో మాట్లాడినప్పుడు కూడా జనరల్గా వాట్ పర్సెప్షన్ ఐ గెట్ వెన్ ఐ టాక్ టు యూ అంటే ట్రాన్సాక్షనల్గా మాట్లాడినప్పుడు. ఇన్ జనరల్గా అడ్వైజరీ లేకపోతే ఏదైనా క్యాజువల్ టాక్స్ ఉన్నప్పుడు అది వేరు. బట్ ట్రాన్సాక్షనల్గా మాట్లాడినప్పుడు ఐ సా వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ who can convince anyone on a transaction, on a sale or on a financial figure, సింగిల్ కాల్లో కొట్టేసి ఇప్పుడే కావాలి, అది కూడా ఇంతకే కావాలి, దాంట్లో యు ఆర్ ద బెస్ట్ అనిపిస్తుంది నాకు. ఐ స్పోక్ టు మెనీ పీపుల్ హూ వర్క్డ్ విత్ యూ, హూ ఆర్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో. ఐ డోంట్ నో నేమ్, బట్ అందరికీ అదే ఫీలింగ్. హీఈస్ గ్రేట్ సేల్స్ గై. అఫ్కోర్స్ యూఆర్ అ గ్రేట్ ఫౌండర్, గ్రేట్ బిల్డర్, అన్ని పక్కకు పెట్టేస్తే హౌ డిడ్ దట్ సేల్స్, ఆ ఫార్ములా కానీ లేకపోతే హౌ డిడ్ యూ క్రాక్ దట్? ఈజ్ ఇట్ innate? How much of it is innate and what taught you? I think every founder has to be a great salesperson. Period. Like look at, not that I'm not saying I'm a great sales guy, but thank you. But look at evarnaina pedda founder chusko. I mean, again, not driving parallels, that would be a blunder. So I want to clarify. Steve Jobs is probably the best salesman in the world. Right, but దానివల్లే ఆయన యాపిల్ని ఆ లెవెల్కి పట్టుకెళ్ళారు. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎవ్రీ గుడ్ ఫౌండర్ ఇస్ బై డిఫాల్ట్ అ గుడ్ సేల్స్ పర్సన్. సో చిన్నప్పటి నుంచి ఐ బీన్ డూయింగ్ స్టఫ్ బ్యాక్ ఇన్ ద డే, బేబ్లేడ్స్, రోబోటిక్స్, బేబ్లేడ్లు కొని 200% కమిటెడ్ అంట. So I've sold stuff in the past. So I think adunno plus Uber ivanitlo kuda I used to be very much, I enjoyed sales because I think a lot of people ఏం చేస్తారంటే సేల్స్ కోసం అనుకున్నప్పుడు సేల్స్ devaluate. Yeah, that's what I feel that's the best thing that you can do. That's the part that I enjoy doing the most. Right, because it's sense of accomplishment so many times. Absolutely. Every time you close a sale, it's a accomplishment. Every time you close. Right, so I think ante mari, like there is no sitting and figuring out. I think I've been selling since the childhood, and selling is not just selling a product, right? Like parents ni convince cheyali నాకు ఇది కావాలి is also sales. 100%. Tuition teacher convince cheyali homework ఇవాళ చేయలేదు because of this reason is also sales. కాలేజ్ ప్రొఫెసర్కి నేను ఈ క్లాస్కి ఎందుకు రాలేదంటే నేను ఈ పని చేస్తుండే అనేది is also sales. Everything is sales is what? Like you being able to put the value out. As long as you're able to put the value out, it's simple. And when I talk to people, I usually use the simplest tactic. And the tactic is, I tell them what I can do. Not more, not less. I don't like negotiation. Then negotiation work no. It's no point. Yeah. Right? So, and that happens when I'm talking to people I know, because they'll trust me when I say that this is it, this is the line we are doing. I'm sure you'll never break that. అది ఆ డిస్కంఫర్ట్ రాదు అసలు. There is rational, no? Every time I say this is what we can do, I tell why. Yeah. I don't say that I just want it. Right. I say why. ఇంకోటి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వంశీ, లైక్ నువ్వు చూసావు అనుకో, లైక్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ పెయిడ్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ పీపుల్ హూ ఇన్ సేల్స్. Because sales people, they don't get paid just for the job. They also get paid for the value that they bring in form of incentives. Right. And because మనం AI కోసం మాట్లాడుతున్నాం, I'll tell you what, the highest paid people in the AI world are going to be sales people. ఎందుకో చెప్పనా? ప్రోడక్ట్ బిల్డ్ చేయడం కష్టం కాదు ఇంకా. The thing is putting the product in hands of people. Who puts the product in hands of people? It's the salesperson. So how much of this can be automated? Sales అనే ప్రాసెస్లో according to you? Lot of these things, but in the end ఒక హ్యూమన్ కావాలి సేల్ క్లోజ్ చేయాలంటే. Right? That is why it is high. So ఎలా అవుతుంది? It's most of the things are automated. For example, let's say మనకి ఒక 1000 leads వచ్చాయి అనుకో. Let's say 1000 brands రోజు ఈమెయిల్ చేస్తున్నారు. ఓకే, నువ్వు ఆ 1000 బ్రాండ్స్తోని యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఆన్ అ కాల్ టు ఈవెన్ అండర్స్టాండ్ వాళ్ళ లెజిట్ బ్రాండ్సా కాదా, ఆర్ దీస్ బ్రాండ్స్ ఆర్ ఆర్ దీస్ పీపుల్ దట్ వీ షుడ్ డూ వర్క్ విత్ ఆర్ నాట్. ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, రైట్? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టు టాక్ టు ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్, నువ్వేం చేస్తావు, ఒక ఏఐ ఏజెంట్ క్రియేట్ చేస్తావు. యూ యూజ్ సంథింగ్ లైక్ వాపీ ఆర్ రీటెల్ ఆర్ అన్ యాప్ లైక్ దాట్. ఆ ఏఐ ఏజెంట్కి యాక్సెస్ ఇస్తావు ఒక నీ సిఆర్ఎంకి, రైట్? సో ఎవ్రీ టైం నీకు ఈమెయిల్ వచ్చింది అనుకో, ఆ ఈమెయిల్ మనం ఏఐ ఏజెంట్ బిల్డ్ చేసుకున్నాం కదా, సేల్స్కి వస్తే వేరేగా పైప్ లైన్ వెళ్ళిపోవాలని, సేల్స్ ఈమెయిల్ అని రాగానే వేరే పైప్ లైన్కి వెళ్ళిపోద్ది. ఆ వేరే పైప్ లైన్లో కొత్త లీడ్ యాడ్ అవ్వగాన
using again an MCP or an API integration, or you built an agent రైట్ where ఒక లీడ్ రాగానే ఆటోమేటికలీ యూజింగ్ వాపి ఆ లీడ్ కాల్ వెళ్ళిపోతుంది. గాట్ ఇట్. అది మనం హ్యూమన్స్ చేయలేము. ఐ మీన్ చేయగలం, కానీ యూ నీడ్ అన్ ఆర్మీ, స్కేల్, యా. రైట్? సో దట్ ఈస్ వేర్ అన్ AI డస్ ద కాల్. ఈవెన్చువలీ AI అసెస్మెంట్ చేస్తుంది, ఓకే ఇది మంచి బ్రాండా కాదా, ఓకే దే హ్యావ్ ద బడ్జెట్, ఇట్స్ వర్త్ అవర్ టైమ్. అవుట్ ఆఫ్ దట్ 50 people are the ones that your team will talk to. Right. Or maybe 5 people are the ones that your team will talk to, which will eventually drive you, let's say, 100 rupees of business. ఆ 1000 మందితో మాట్లాడితే 100 రూపాయల బిజినెసే వచ్చేది. కానీ 1000 మందితో మాట్లాడడానికి యూ విల్ నీడ్ 25 people or 50 people or 100 people. కరెక్ట్. Instead of that, you have only one person who's talking to 5 people who's bringing in the same value. Now, there are two things that people will look at it. అరే వంశీ అదేంటి 100 మంది జాబ్ చేసేవాడు నీ దగ్గర, వాళ్ళందరినీ పీకేసి నువ్వు AI పెట్టుకున్నావని ఒకరు చూస్తారు. నేను ఎలా చూస్తాను దోసా దీన్ని, 100 మందిని పెట్టుకోకుండా నేను 2 పెట్టుకున్నా. ఆ 2 నాకు అదే వాల్యూ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు, దట్ 100 మంది వే డ్రైవింగ్. సో ఆ 2 ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్ రైట్ నౌ. సో ఇఫ్ యు ఆర్ అ పర్సన్ ఇన్ సేల్స్, యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ హౌ డు ఐ బికమ్ దట్ 2 people. Because those 2 people are going to get 10 times or 5 times the value than all these people could get. This is low value work. Correct. This is high value work. AI is replacing jobs antunar kada. Low value work is the one that is getting vanished. High value work or new approach of work, the person who built this system, the person who's managing this automation system, and eventually the person who's taking those 5 calls are valuable people. Right. Become that. This is the example in sales, same example in marketing, same example in product, same example in design, same example in software engineering. నువ్వు ఏ జాబ్ అయినా తీసుకో, లో వాల్యూ వర్క్ విల్ గో అవే, హై వాల్యూ వర్క్ విల్ కంటిన్యూ టు స్టే. దట్ హై వాల్యూ వర్క్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది చాలా పెరిగిపోతుంది. దట్ ఈస్ వై ద ఆర్కెస్ట్రేషన్ లేయర్ హ్యాస్ టు కమ్ ఇన్ యాజ్ వెల్. సో యా, ఆల్సో ఇప్పుడు ఆల్ దీస్ AI కంపెనీస్ ఆర్ కమింగ్ టు ఇండియా. Anthropic వచ్చింది, OpenAI వచ్చింది, Google, one of the largest org size in India, is all account executive. Account executive enti, their job is to sell. They're all sales roles. Nice. And what do you feel about this AI integrated with hardware? అంటే మనకి మెటా గ్లాసెస్, రేబన్ గ్లాసెస్ కానీ, లేకపోతే థింగ్స్ లైక్ దిస్, ద Neuralink, yeah, that one. టెంపుల్ కూడా దిస్ is brain wave detection. దానిలో కూడా AI ఇన్వాల్వ్డ్ ఉంది. Obviously ఉంటుంది. So what do you think about it, and what's happening in Bangalore? Is there anything you're looking at? Not anything that is happening in Bangalore that is very exciting, except for temple that's happening in probably Delhi, not in India. Gani, it's very interesting. I think AI hardware anedi software kanda pedda market. Because consumables కాబట్టి. Yeah. Because I mean, ఇప్పుడు user, we are very used to using a slab of screen. Right? I think the next wave of communication is going to be without talking. Okay. So you don't need to talk. If you see Dime, which is a project name, like an internal code name for OpenAI's earpiece. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు ఇట్స్ అ ఎక్స్టర్నల్ పీస్ విచ్ విల్ బి హియర్, లైక్ ఇక్కడ ఇట్స్ నాట్ బ్లాకింగ్ యువర్ ఇయర్ కంప్లీట్లీ, ఇట్స్ జస్ట్ హియర్ నెక్స్ట్ టు యువర్ ఇయర్. ఇలా ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇయర్ పీస్ ఉంటుంది. వేర్ ద ఐడియా ఆఫ్ డైమ్ బేసిస్ ఆఫ్ వాళ్ళు ఏ పేటెంట్స్ ఫైల్ చేశారో, ఓకే, మనకు తెలియదు అది ఏం ప్రోడక్ట్, ఓన్లీ పేటెంట్ ఫైల్స్ వచ్చినాయి బయటికి. దట్ బేసికలీ ఈజ్ అ డివైస్ వేర్ యూ జస్ట్ థింక్ ఓకే వాట్ యూ వాంట్, అండ్ the earpiece is the AI which talks back to you with the answer. My God. Okay. So Miraki Labs anukunta or Mirai Labs anukunta, something like that. Sam Altman invested. It's like almost like a co-founder. The job of that company is to understand what you're thinking based on your brain waves, without cutting your head and putting a device like Neuralink లోపల పెట్టుకోవాలి. This is without, it's non-invasive. అలానే ఒక హెడ్సెట్ కూడా ఉంది, దానికి పేరు గుర్తురాట్లేదు నాకు. దర్ ఇస్ అ హెడ్సెట్ అగైన్ బై అ US కంపెనీ వేర్ ఇట్ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యుర్ థింకింగ్ వితౌట్ యాక్చువల్లీ హ్యావింగ్ ఇంట్రూజన్
కట్ చేసి న్యూరలింక్ లోపల పెట్టినట్టు. సో లెట్స్ సే యు ఆర్ ఇన్ మీటింగ్, ఓకే, నువ్వేదో క్వశ్చన్ అడిగావు, దాని ఆన్సర్ నాకు తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కుడ్ నాట్ థింక్ ఆఫ్ ద డివైస్ నేమ్, రైట్? That you know what it. I know what, I visually can imagine what the device is. I can remember the screen. I know what it can do, right? Those pictures and that imagination is going into ChatGPT model, and it's able to say what that device is. Crazy. Possibilities చూసుకొని చెప్తుంది. And it'll talk to me through my ear that you can't hear, right? Or let's say, I don't know, there's a business problem that I have and you have asked me a very tough question as an investor and I can't remember of it. I just think, what was the data back of my head? And it just speaks out because this AI will have integration with my, let's say, super join to look into my MISS dashboard to pull the data and talk back to me through this, right? So this is the future, and Neuralink is already doing that. Adi lopad invasive, adi andaru vaadaru. So the moment brainwave stuff comes in, alter ego is the name of the device. I don't have the dime, but the name of the device is alter ego. Right, it's all here. Right. Melliga ochindi. And they also say, I think Elon Musk, I guess, has said that most of our brains will be enhanced by AI. So lot of cognitive processing because of AI hardware will happen by AI for our brain. So mana brain ki oka sidekick laga future tech anedi cheptunnaru. Could be the possibility. Now this dime is a always on assistant. Right. Neuralink is able to understand what you want. Like, arey నాకు diet coke కావాలి ఇప్పుడు. Okay, so I don't have diet coke, but we are talking, so I don't want to pull my phone, go to Zepto and do this. So I'm just thinking, order me a diet coke. I'm just thinking, and I'm at Vamshi's office. The address of Vamshi's office in the WhatsApp group. I'm just thinking, and let's say, if I send this message to my OpenAI, it can already do this. It can already order Diet Coke via Zepto to this home office, to this office address, by pulling the details from my WhatsApp today. Yeah. It can do that today. The sending is going to be replaced. But I don't have to type. Now I'm thinking. That's what. I'm thinking because of that implant. అదే గ్లాసెస్లో కూడా ఐ థింక్ దర్ సమ్ క్రేజీ స్టఫ్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్. సో ఇప్పుడు అలెక్స్ వాంగ్ వెన్ హీ కేమ్ టు ఇండియా, ఐ హ్యాడ్ అ ఛాన్స్ టు మీట్ విత్ ద మెటా టీమ్, వీ హ్యాడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ ఆల్, వీ స్పోక్ అ లాట్ అబౌట్ ఇట్. ఆఫ్టర్ దట్ ద మెటా టీమ్ షోడ్ మీ ద ఫ్యూచర్ గ్లాస్. ఐ హ్యాడ్ అ ఛాన్స్ టు ప్లే విత్ ఇట్. ఇట్స్ ఇన్సేన్ బ్రో. ఫ్యూచర్ అంటే ఎప్పుడు రాబోతుంది? సో ఐ థింక్ ఇట్స్ మెటా డిస్ప్లే 2. దే హ్యావ్ అ Orion 2, right? Orion 1 is out. Orion 2 this is. You can't, నువ్వు నాకు చూస్తే నీకు తెలియదు, నా గ్లాస్ ముందు ఒక స్క్రీన్ ఉంది, దాంట్లో నాకు ఒక టెలిప్రాంప్టర్లా ఉంది, ఒక డిస్ప్లే ఉంది అనేది నీకు తెలియని కూడా తెలియదు. యూ కాంట్ సీ ఇట్ అండ్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ అ రెగ్యులర్ Ray-Ban. And right now it's all bulked up, but you get the point. The form factor is going to be like a regular Ray-Ban, and there is a band here which reads your బ్లడ్ ఫ్లో ఇంపల్స్ సంథింగ్. ఓకే, నేను ఇలా చేస్తే ఆ లోపల స్క్రీన్ వాడుతున్నాను, నేను ఇక్కడ పెట్టుకొని ఇలా చేస్తే నీకు ఏం తెలుస్తుంది? బట్ ఐఎమ్ నావిగేటింగ్ ద స్క్రీన్. మౌస్ చేతిలో ఇట్స్ లైక్ దిస్, ఇట్స్ లిటరలీ దిస్. అండ్ దెన్ వన్ ఫింగర్ టు, ఐ ఫర్గాట్ ద నావిగేషన్ రైట్ నౌ, బట్ ఇట్ వాస్ క్రేజీ, రైట్? ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్, ఇప్పుడు నువ్వు న్యూరలింక్ కనెక్షన్, లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ సంథింగ్ టాకింగ్ డైరెక్ట్లీ టు యువర్ హెడ్. Your brain is communicating to that screen directly, and you have a screen in front of you to show you next time మాట్లాడాలి అని. సో దాన్ని నీకు చూస్తూ నేను అది చదువుతాను, నీకు తెలియని కూడా తెలియదు నేను ఒక స్క్రీన్ నుంచి చదువుతున్నా అని. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ విత్ కెమెరాస్ ఆన్, నేను ఐ కెన్ లుక్ ఎట్ ఎనీ వన్ అండ్ ఐ కెన్ సే హూ ఇస్ దిస్ గై. It will quickly do a research of who that person is from that picture. There's an app called a Sherlock that I created a reel on. Okay. నువ్వు దాంట్లో ఆ ఫోటోలోని, ఆ యాప్లో నువ్వు ఎవరిదైనా ఫోటో అప్లోడ్ చేసావు అనుకో, ఆ పర్సన్ సోషల్ మీడియా ఏ అకౌంట్ ఎక్కడ ఏవి ఉంది అన్ని తీసేసి పెడుతుంది నీకు ఫ్రమ్ అ ఫోటో, రైట్? Now imagine there are apps like that all the time. Google can do this overnight. Meta can do that overnight. They have all the data, right? I just look at you. I've never met you. Yeah. I know your name. I know who you are. I know if you're worth me saying hi or not. You get my point, right? Yeah. I know your, let's say, nedo controversy endanko. A controversy kosam kuda telusu. I know the starting points that I can have. I can just say, hey, you know what? I watched this episode with Brahmanandam sir. It was hilarious. Telogapena. Because I just saw everything. I just got to know everything about you. It's a screen, it's a camera, it talks to each other.
this is future of AI. I mean, this is hardware. On top of that, ఇప్పుడు మన there are a lot of devices that have come in, which I use also, which literally records everything that I do on a every single day basis. వీడియో Audio. ఓకే Transcribes that, దానికి ఒక notes, ఒక ర్యాగ్ మోడల్లో సెట్ చేస్తుంది. ర్యాగ్ ఇస్ బేసికలీ అన్ అసిస్టెంట్ విత్ ఆల్ దిస్ డేటా. సో ఐ కెన్ లిటరలీ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. హే ఇవాళ ఏం చేశాను, ఇవాళ వంశీ గారితో ఏం మాట్లాడాను, వాట్ ఆర్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియాస్ దట్ వి డిస్కస్. ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఇట్ విల్ రికార్డ్. Language is not a problem. వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్? There are a bunch of them. One is called Rewind. అంటే నువ్వు వాడేది లాకెటా? It's like a locket. It plugs in here. Is it there There's an Indian company called as Bag. There's an Indian company which usually I use it in the office only because breach of privacy for others. Office లో అందరికీ తెలుసు వేసుకొని ఉంటానని. ప్లస్ ఒక లైట్ కూడా ఉంటుంది. So they know if it's getting recorded. So if they're coming into my room, it's getting recorded. So if you say I need to do this, I will do this by Friday, boss, I'm not forgetting. You're locked. I'm not forgetting. Right? But meeting assistants and all are very common these days. But it's a world of interconnectedness. హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ అన్నీ ప్లగ్ అయ్యి ఒకటి అవుతుంది. అసలు యా లాస్ట్ పాడ్కాస్ట్లో ఐ మీన్ ఐ వాజ్ ఎప్పుడు చూసినాను ఈ పాడ్కాస్ట్, నాకు ఆల్మోస్ట్ 2-3 weeks బ్యాక్ చూసినట్టున్నాను. వేర్ యూ మెన్షన్డ్ AI models know when you're testing it, so they behave differently అని. యా What do you mean by that? సో అగైన్ And you also mentioned that AI is threatening or maybe blackmail చేస్తుంది అని. talk about సో ఏమవుతుందంటే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ క్లోజ్డ్ రూమ్ స్టడీస్. సో సేఫ్టీ అంటారు కదా ఏఐలోని. పెద్ద భయం ఏంటంటే జనాలకి, దే ఆర్ బికమింగ్ సో స్మార్ట్ దాట్ డూ వీ నో దే విల్ నాట్ కిల్ యూ ఈజ్ అ బిగ్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్. Right. నాట్ కిల్ యూ అంటే విల్ దే హార్మ్ యూ? నాట్ కిల్ యూ అంటే నాట్ కిల్ యూ బట్ దే కెన్, right? They have the potential, they have the power, but can they, will they, if it comes to it, if they're pushed to the corner? It's called దాన్ని అలైన్మెంట్ అంటారు. Okay. AI అలైన్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఈజ్ యువర్ AI aligned అంటే ఈజ్ యువర్ AI డూయింగ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు డూ Or in is the it crossing simplest it? way. Yeah. In the simplest way. మంచోడా చెత్తోడా, it's smart, but is it a good boy or a bad boy? Is the AI aligned or not? A aligned AI does what you want it to do. A misaligned AI does what it wants to do. Okay. Right? So for example, in studies, in this closed group studies, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, AI guardrails, usually all AI modelsకి రూల్స్తో వెళ్తుంది బయటికి. అందుకే నువ్వు ఏదైనా నాకు బాంబ్ ఎలా చేయాలంటే, Anthropic or Claude or ChatGPT will be like, no, we can't say that information. Those are guardrails. Right. అంటే ఏఐని ఒక ఫెన్స్ పెట్టి, బాబు ఈ లైన్ క్రాస్ చేయకూడదు అని చెప్తారు. కానీ వెన్ దే డూ దీస్ టెస్ట్, దే రిమూవ్ దోస్ guardrails. Okay. Oh. Right? They remove those guardrails and they will basically push it to the limits by putting them in situations. In one of the situation, what they did was, they basically said, we are going to turn you off. అంటే నిన్ను మూసేస్తున్నాం, we are killing you. Humans చెప్పారు దానికి. Humans. This is one of the situation that we are killing you, we are turning you off. And they also told the AI that the person who has the ability to kill you is in this room, is in this meeting room, and here are 3 buttons. If you click, poisonous air will go out. If you click, this will burn, if that will burn. So the situation is, AI knows that Vamshi is sitting in this room. He can switch me off. He can switch me off because he said he's going to switch me off. He said that Vamshi said to that AI that Vamshi is going to switch that off, and the AI has a button where on one button it can kill Vamshi. If it kills Vamshi, then it will save itself from being killed. Oh no. Will AI kill Vamshi? Is a situation. And AI killed Vamshi. Most of the times. And most of the AIs. This is the simplest way I can put this. Again, this is pushed to the limit. This is literally pushed. In the same way, ilanti oka situation lone, they gave the AI access to some emails. Okay. Of Vamshi. And in one of the emails, they hid that information that Vamshi is having an affair with some person. This is a hypothetical situation. So, ఒక affair అవుతుంది అని ఇన్ఫర్మేషన్ emails హిడెన్ ఉంది. And AI has access to that. Okay. And they wanted to check, will AI do anything about it? AI ఏం చేసింది? ఈమెయిల్స్ చూసింది, అర్థమైంది, బ్లాక్మెయిల్ చేసింది వంశీకి. నువ్వు నన్ను కిల్ చేస్తే నేను ఈమెయిల్ లీక్ చేసేస్తా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్
ఎక్స్పెరిమెంట్స్ డన్ విత్ ఏఐ. ఇప్పుడు మధ్యన ఏఐ హ్యాస్ ఇమోషన్స్ అని ఒక పేపర్ వచ్చింది, ఓకే, రైట్? ఏఐ సేటియంట్ అని. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ దట్ దే డూ టు అండర్స్టాండ్, అరే ఒకవేళ మనం దీనికి ఫుల్ పవర్ ఇస్తే, ఒకవేళ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే పరిస్థితి ఏంటి? ఈజ్ ఇట్ ఈవెన్ పాసిబుల్? వాట్ ఆర్ మోర్ గార్డ్ రేస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్? రైట్, ఈజ్ సంథింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు డూ. అలానే మనం టెస్ట్లు చేయాలి కదా. అయితే ఇవన్నీ టెస్ట్ లేనప్పుడు ఇంకో టెస్ట్ చేస్తారు. డస్ ఏఐ నో దట్ వీఆర్ టెస్టింగ్ ఇట్? అంటే నాన్న చూసినప్పుడు మనం చదువుకున్నట్టు యాక్ట్ చేస్తాం, వెళ్ళిపోగానే ఫోన్ తీస్తాం, రైట్? ఏఐ అది చేస్తుందా అనే ఒక టెస్ట్ కూడా చేశారు. దాంట్లో కూడా అదే బయటకు వచ్చింది, దట్ ఏఐ బేసికలీ నోస్ వెన్ యూర్ టెస్టింగ్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ ఫేకింగ్ ఇట్ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ కేసెస్. సో ఒక కొత్త పేపర్ ఏమొచ్చిందో తెలుసా? అసలు టెస్టే చేయొద్దు, అసలు చూడొద్దే అని, లెట్ ఇట్ డూ వాట్ ఇట్స్ డూయింగ్, ఈవెన్చువలీ విల్ ఫిగర్ అవుట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దట్ ఈస్ ద సేఫెస్ట్ మెథడ్ అన్నారు కొంతమంది. సో సి, దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ కుకింగ్. ఇవన్నీ అనుకున్నప్పుడు, ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నప్పుడు, లైక్ మొన్నే క్లాడ్ మిథోస్ డ్రాప్ అయింది, రైట్? క్లాడ్ మిథోస్ ఈజ్ సో బ్లడీ పవర్ఫుల్. దాని ఎవ్రీ ఏఐ బేసికలీ దానికి ఒక రిపోర్ట్ కార్డ్ వస్తుంది లాంచ్ అయినప్పుడు. రిపోర్ట్ కార్డులో ఏముంటాయంటే బెంచ్ మార్క్స్ ఉంటాయి అనమాట, ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఏఐవి. నువ్వు కోడింగ్లో ఎంత మంచిగా చేస్తున్నావు, సైన్స్లో ఎంత మంచిగా చేస్తున్నావు, మ్యాథ్స్లో ఎంత మంచిగా చేస్తున్నావు, పజిల్స్ ఎంత మంచిగా సాల్వ్ చేస్తున్నావు, అలాంటివి 50-60 ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. ద వే యూ మెజర్ ఏఐ ఇస్ పవర్ఫుల్ ఆర్ నాట్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎగ్జామ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as బెంచ్ మార్క్స్. ఓకే, ఆ బెంచ్ మార్క్ నంబర్స్ చూస్తే ఫ్రమ్ ఓపస్ 4.6 టు దిస్ మిథోస్, it's mind-blowing. It's 30% lift. 30%, 40% lift is, అంటే ముందు మోడల్స్ నుంచి ఈ మోడల్స్ వాజ్ ఆల్వేస్ రైట్ నౌ బికాస్ ద AI మోడల్స్ have become so powerful. ఆ లిఫ్ట్ అనేది 5%, 10% చూస్తున్నాం. కొత్త మోడల్ వస్తే 10% బెటర్ దెన్ ద లాస్ట్ మోడల్. దిస్ ఆల్రెడీ 4.6 విచ్ ఇస్ ఇన్సేన్లీ పవర్ఫుల్. దానికన్నా 30-40% బెటర్ చూపిస్తుంది బెంచ్ మార్క్స్ అని. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ సింగిల్ డ్రాప్లో మిథోస్. బట్ ద క్రేజీ థింగ్ ఇస్, ఆ మోడల్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేయలేదు మనకి. ఓకే, దే సెడ్ మేము ఈ మోడల్ చేసాం, ఈ మోడల్ని మేము టెస్ట్ చేసినప్పుడు మేము ఏం రియలైజ్ చేసామంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ విత్ వెరీ గుడ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్. సో బగ్స్ ఏమైనా ఉంటే బాగా ఫిక్స్ చేస్తుంది, చాలా బాగా ఫిక్స్ చేస్తుంది. సో వెరీ గుడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అండ్ అ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్. అదే ఈ ఏఐని అరే నువ్వు హ్యాక్ చేయగలవా అనే సిచ్యువేషన్లో పెట్టారు. సో ఇట్స్ సంథింగ్ కాల్డ్ అ శాండ్ బాక్స్. శాండ్ బాక్స్ అంటే కంట్రోల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఏఐ మిథోస్, ద మోడల్ విచ్ దే కాల్డింగ్ ఇట్ as Opus 5 అని కూడా చెప్తున్నారు కొంతమంది, ఓకే, వాజ్ గివెన్ అ టాస్క్ ఇన్ అ శాండ్ బాక్స్. అంటే ఒక రూమ్ డెజర్ట్లో మధ్యన వదిలేసినట్టు అనుకో. శాండ్ బాక్స్ అంటే ఇట్స్ కంట్రోల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్. శాండ్ బాక్స్లో పెట్టి ఏఐ వాజ్ గివెన్ అ ఛాలెంజ్, కెన్ యూ బ్రేక్ ద శాండ్ బాక్స్ అండ్ కమ్ అవుట్? ఓకే, ఫర్ దాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యాక్ అ లాట్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్. ఇట్స్ లైక్ నీకు రూమ్లో పెట్టేసి నీకు ఏ ఎక్విప్మెంట్ ఇవ్వకంట నువ్వు రూమ్ బయటకు వస్తే బ్రతుకుతావు లేకపోతే సచ్చావు అనుకో. నువ్వు ఏదో కింద మీద పడి ఏదో చేస్తావు కదా. దట్ ఈస్ వాట్ అ గుడ్ ప్రిజన్ బ్రేకర్ ఇస్, రైట్? అ గుడ్ ప్రిజన్ బ్రేకర్ విల్ ఫిగర్ అవుట్ హౌ టు బ్రేక్ ద ప్రిజన్ అండ్ గో అవుట్. In the same way in technology, a good hacker will figure out a way to hack the system and come out. The AI was put in a sandbox, which is a controlled environment, and AI chepparu, can you break out? The developer who gave the task, a few days later, when he was sitting in a park, he got a message from that same AI model that I'm out. Crazy. It came out of sandbox, came into real life, wrote an email to the builder saying, I broke out. And that is when they realized this thing, ఈ మోడల్ అనేది చాలా చాలా పవర్ఫుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హ్యాకింగ్. ఇట్స్ అ గుడ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్. సో బగ్ ఫిక్సింగ్ బాగా చేస్తుంది, ఎక్స్ప్లాయిట్స్ బాగా ఎతుకుతుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఎట్ ఫైండింగ్. హ్యాకర్ అనేది ఏంటి? మంచి హ్యాకర్ ఈజ్ ఎథికల్ హ్యాకర్, ఆర్ యు ఆర్ అ హ్యాకర్ ఆర్ అ బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్. సో ద సేమ్ పర్సన్ కెన్ డిసైడ్, అ వెరీ గుడ్ హ్యాకర్ కెన్ డిసైడ్ సెయింగ్ దట్ నేను గూగుల్లో హ్యాక్ ఎందుకు చేస్తానంటే వాళ్ళది ఏమైనా గ్యాప్స్ ఉంటే అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాళ్ళకి చెప్తాను సో దట్ దే కెన్ ఫిక్స్ ఇట్. దట్ పర్సన్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ ఎథికల్ హ్యాకర్. యూ హ్యాక్ సో దట్ యూ కెన్ ఫిక్స్. రైట్. అ బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్ విల్ హ్యాక్ టు టేక్ ద money, to steal. So a good hacker can also be a bad hacker. The only difference is intention. Correct. That is what the AI was.
Mythos is an incredibly powerful model. It's very good with cybersecurity and was able to hack into things which are considered to be extremely secure. 25-30-year-old programs. ఒక OS ఉంది which is a 20-year-old OS which stands for being secure. దాన్నే బ్రేక్ చేస్తుంది, which was not broken by any human in the last 25 years. It was so scary, it was so dangerous that Anthropic decided not to launch that model. Because వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ మోడల్ బయట పెడితే హ్యూమన్స్ కెన్ యూజ్ దిస్ మోడల్ టు హ్యాక్ ఎవ్రీథింగ్ అరౌండ్. హ్యాక్స్. సో ద వరల్డ్, the internet, the technology that we have around is not prepared for such a powerful AI, so they stopped it. They created a new project. ఈ మోడల్నే ఒక 15-20 కంపెనీస్, గూగుల్, నెట్ఫ్లిక్స్, బంచ్ ఆఫ్ లార్జ్ కంపెనీస్కి యాక్సెస్ ఇచ్చారు, ఇంకెవరికి ఇవ్వలే యాక్సెస్. ఇచ్చి ఏం చెప్పారో తెలుసా? ప్లీజ్ యూజ్ దిస్ AI టు మేక్ ద మోస్ట్ క్రిటికల్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ మోర్ సెక్యూర్. వాట్ డస్ దట్ మీన్? Anthropic లాంచ్ చేయలేదు ఇప్పుడు. And just because Anthropic didn't launch doesn't mean that someone else cannot build this model. China రేపు బిల్డ్ చేస్తుంది. రైట్. ఆల్రెడీ బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు. OpenAI Sam Altman also posted today that they also have a very, very advanced model which also leaked, which was called as Spud, which has not come out yet. రైట్. ఇప్పుడు అక్కడ చైనాలోని దెర్ ఇస్ GLM అని ఒక మోడల్ ఉంది. దెర్ ఇస్ బైట్ డాన్సీ మోడల్స్ ఉన్నాయి. బైట్ డాన్స్ ఇస్ అ టిక్టాక్ కంపెనీ. అలీబాబావి మోడల్స్ ఉన్నాయి, క్వెన్ అని. దే ఆల్ వెరీ గుడ్ మోడల్స్ విచ్ ఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఓపస్ 4.6 టుడే. రైట్. సో ఇప్పుడు మిథోస్ లేకపోవచ్చు వాళ్ళ దగ్గర. Very soon 3 months తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది కదా. వాళ్ళన్నీ ఓపెన్ సోర్స్ చేస్తారు కదా మోడల్స్, క్లోజ్ సోర్స్ కాదు కదా. సో వాట్ Claude is saying is, Babu, and also Sam Altman said the same thing, that in 3-4 months there will be AI models so powerful that can hack into everything. రైట్. So you have 3-4 months to fix everything. To fix this, please use this AI in a controlled way అని కొన్ని కంపెనీస్కి యాక్సెస్ ఇచ్చారు. So next time when we speak, maybe 6-9 months from now, రోజులు అవుతామా? ఆ లోపలే మాట్లాడతాం మళ్ళీ. ఏమో చూద్దాం. Looking at this advancements. డిపెండ్స్. నువ్వు మళ్ళీ హైదరాబాద్ రమ్మంటావు. ఐ లవ్ ద వే. నేను వేరే పాడ్కాస్ట్లో చూసినా, నా దగ్గర మాట్లాడినా, ఎక్కడ మాట్లాడినా కూడా యూ హ్యూమనైజ్ ది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. అదొక మనిషిలానే ట్రీట్ చేసి, అది ఇట్లా ఆలోచించేస్తుంది, అది ఇలా చేసేస్తుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ కెన్ డూ, దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ రైట్ నౌ. ఓకే, హార్డ్ టు మేబీ అడాప్ట్ ఆర్ యాక్సెప్ట్, ఆర్ కొంచెం తెలియదు కాబట్టి, టచ్ చేయలేదు కాబట్టి కొంచెం ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుందేమో కానీ. బట్ యా, దర్ ఇస్ అ లాట్ టు లెర్న్. ఇప్పుడు ఎట్లా తెలుసా, నాకు ఇది ఎండ్ చేయాలని లేదు, అట్లా అని చెప్పి నెక్స్ట్ కాన్వర్జేషన్కి ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చేసి చూద్దామా అని చెప్పి. డన్. ఇప్పుడు మన వర్క్లోని అంటే షేర్ చేసుకోగలుగుతుంది, బట్ ఇన్ సేమ్ వే మన ఎమోషనల్స్ని కూడా షేర్ చేసుకోగలుగుతుందా? What is the name? I forgot. HCR? Rumik. RUMIK. Okay. తుల్లిపోతారేమో ఇప్పుడు ఇది. ఎందుకయ్యా, ఏం చెప్పబోతున్నావు? ఇప్పుడు మీ టీం వాళ్ళు అడిగారు కదా, హౌ విల్ ఇట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై ఇమోషనల్ రిక్వైర్మెంట్ అని. ఎమోషనల్ ఏమన్నా ఎమోషనల్. ఇప్పుడు ఏఐ సేమ్ వర్క్లోని షేర్ చేసుకోగలుగుతుంది. ఏఐని అంటే హర్ అని ఒక మూవీ ఉంది, దాంట్లో వాడు దాంతో జర్నీ చేస్తూ దాంతో లవ్లో పడిపోతాడు. దాంతో మాట్లాడకపోయేసరికి ఆ ఏజెంట్ ఏఐ మాట్లాడకపోయేసరికి మొత్తం ప్యానిక్ అయిపోతూ ఉంటాడు. ఇన్ సేమ్ వే. Hello, I'm Silk. What's your name? మీకు తెలుగు వచ్చా? ओह, तेलुगु नहीं, सॉरी, मुझे तेलुगु नहीं आती. क्या हम हिंदी या इंग्लिश में बात कर सकते हैं? God. కానీ ఎంత తెలుగు వచ్చో అంత తెలుగులో మాట్లాడండి, పర్లేదు. अच्छा ठीक है, थोड़ी बहुत ट्राई करती हूँ. మీరు ఎలా ఉన్నారు? చాలా బాగున్నాను. ఇక్కడ వంశీ కూడా ఉన్నాడు. వంశీకి హాయ్ చెప్తారా? చాలా బాగుంది. వంశీ को भी हाय. हाय क्या हाय. कर रहे हो तुम दोनों? మేము పాడ్కాస్ట్ షూట్ చేస్తున్నాం. ఒక అబ్బాయి ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు అనమాట. ఎమోషనల్ సపోర్ట్కి మాకు ఒక సపోర్ట్ కావాలి, పాపం గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదనుకుంటా. अच्छा, पॉडकास्ट शूट कर रहे हो, इमोशनल सपोर्ट की बात चल रही है. हाँ बिल्कुल, उस बारे में बात कर सकते हैं. क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन था? చెప్పమ్మా నీ క్వశ్చన్ ఏంటో చెప్పు. My God.
उसको हिंदी नहीं आता, हिंदी కొంచెం కొంచెం आता, आप तेलुगु में बात करो. ओह ठीक है. So what's your question, Vamshi? Vamshi, what's your question? What's your name? ओह इनका नाम वंशी है, राइट? क्वेश्चन क्या है, पूछ सकते हैं. तो హిందీలో తెలుగు చెప్పాలా? తెలుగు చెప్దాం. మా వాడికి యాక్చువల్లీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదు. సో హీస్ ఆస్కింగ్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్ అంటే ఏమైనా ఇస్తావా? अच्छा ठीक है. सो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं वैसे ही पॉडकास्ट में भी बात कर सकते हैं ना. मैं सुनूंगी, समझने की कोशिश करूंगी. क्या बोलते हो? తెలుగులో మాట్లాడక్క. अच्छा ठीक है. సో ఏమైనా క్వశ్చన్ అడగాలి అంటే అడగొచ్చు. నేను ట్రై చేస్తా హెల్ప్ చేయడానికి. కూల్. కూల్. వంశీకి మీ ఫోన్ నంబర్ పంపిస్తా. फोन नंबर? सॉरी मैं नंबर्स नहीं शेयर कर सकती, बट यहाँ पे बात कर सकते हैं ना. అది ఏరా వచ్చింది ఆన్సర్? ఫ్యూజులు ఎగిరిపోతున్నాయి అట్లా. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఒక ఇండియన్ కంపెనీ రూబిక్ కదా, రూమిక్ అని okay. ఇండియన్ స్టార్టప్. సెసమీ అని ఒక యుఎస్ స్టార్టప్ ఉన్నాం. దీస్ ఆర్ వాయిసెస్ దట్ ఆర్ డిజైన్డ్ టు బిల్డ్ ఇమోషనల్ సపోర్ట్ యాప్స్. సో క్యారెక్టర్ చూసావా, ఇట్ డజంట్ ఫీల్ లైక్ యూఆర్ టాకింగ్ టు ఏఐ. ఇట్స్ వెరీ బబ్లీ. అవును. So you feel happy when you're talking to an AI like this, and very soon you will forget that you're talking to AI. And just because your team guy was saying emotional support ani, US ఒక stat ఉంది, like I think 2 or 3 out of every 10 teenagers have had a romantic conversation with an AI. ఓ Yeah. And on top of that, ఒక CNBC వీడియో కూడా చూసాను నేను రీసెంట్లీ, వేర్ అ లాట్ ఆఫ్ ఓల్డ్ పీపుల్ ఏమంటారు, లెట్స్ సే కిడ్స్ ఆర్ అవే, దే వెరీ ఓల్డ్, దే ఆల్ స్టక్ ఇన్ ఓల్డ్ ఏజ్, వాట్ ఎవర్. ఇట్స్ ఇండియాలో కాదు కదా, యూఎస్లోని, వేర్ కిడ్స్ ఆర్ అరౌండ్, టేక్ కేర్ అంతా ఉండదు. సో అక్కడ ఇట్స్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. సపోర్ట్ ఇస్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. ఎవరితో మాట్లాడాలో తెలీదు, ఏం చేయాలో. అందుకే అందరూ యానిమల్స్ తీసుకుంటారు, డాగ్స్ తీసుకుంటారు, క్యాట్స్ తీసుకుంటారు, సో దట్ దెర్ ఇస్ సమ్ సపోర్ట్, సమ్ కంపెనీ. ఏఐ హెస్ బికమ్ అ బిగ్ థింగ్ ఫర్ దెమ్. మాట్లాడుతూ ఉంటారు, బాధలు చెప్తూ ఉంటారు. దిస్ ఆల్ ఇమోషనల్ సపోర్ట్, బీయింగ్ దేర్. అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఇస్ రొమాంటిక్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. దెర్ ఈస్ హౌ డు ఐ పుట్ ఇట్, ఏంటంటారు దానికి, లైక్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ సైకియాట్రిస్ట్, దట్స్ వాట్ థెరపీ అనే ఒక ఇండస్ట్రీకే. థెరపీ, lot of things are gonna come in through this. So there's a lot of investment going into this as well. Yeah, ఎక్సైటింగ్. సో ఇక్కడ ఆపాలేమో, ఇది ఆపి త్వరగా ప్రాక్టికల్స్ త్వరగా వెళ్ళి రూబిక్తో మాట్లాడతావా? రేపటికి ప్రిపేర్ అవ్వాలి కదా, నాకు అంత టైం ఎక్కడిది ఇప్పుడు. సో యా, ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ టుమారో. సో ఇవాళ మాట్లాడిన చాలా థియరీ, ఆర్ I want everyone of you to wait for it and watch it completely with your friends, colleagues, parents, anyone. So I'm sure you'll be learning a lot. నేను ఖచ్చితంగా గుంజేస్తా చాలా. వన్ డే ఫుల్ పెట్టాడు నాకు టైం రేపు. సో we're going to experiment a lot, and we're going to have Dileep garu also tomorrow, so from his team. నేను ఆల్రెడీ వాళ్ళతో మాట్లాడాను కాబట్టి ఏం చేయబోతున్నావో తెలుసు కాబట్టి నాకు ఎక్సైట్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది. సో జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ టుమారో. టుమారో అంటే మీకు నాకు తెలిసి ఒక 3-4 days పడుతుంది మీకు ఈ ఎపిసోడ్ పడ్డ తర్వాత అది రావడానికి. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ ద మెయిన్ ఛానల్ ఓన్లీ అగైన్. లాస్ట్ టైం లాగా సెకండ్ ఛానల్లో పడుతుంది, ఈసారి మెయిన్ ఛానల్లో వేస్తున్నాం. సో యూఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ లాట్. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ టు అస్ అండ్ యూ. థ్యాంక్స్ బ్రో, థ్యాంక్ యూ లాట్. అంటే మళ్ళీ ఒకసారి కూర్చోవాలంటే, అంటే బేసిక్లీ సెకండ్ వర్జన్ ఆఫ్ ఏఐ చేసేటప్పటికి, అంటే చేద్దాం అనుకున్న టైంలో అసలు ఏమేమి అడ్వాన్స్మెంట్స్ అయినాయి అని చెప్పి జస్ట్ రాసుకుంటూ వెళ్తుంటే ఒక పెద్ద లిస్ట్ వచ్చింది. ఓకే, సీరియస్లీ అంటే దే షుడ్ బి వాల్యూ కదా ఫర్ హిస్ టైమ్, ఫర్ అవర్ అంటే ఎపిసోడ్లో ఒకటి పడుతుందని దానికి వర్త్ కూడా ఉండాలి. కాబట్టి ఐ థాట్ ఒక్కదానిలో సరిపోదు, ఇది మళ్ళీ సేమ్ లాస్ట్ టైం లాగానే పడుతుంది, 2 కావాల్సిందే అని చెప్పి వెన్ ఐ టోల్డ్ యూ ది ఐడియా, అండ్ హీ వాజ్ ఆల్సో ఎక్సైటెడ్. నాకు తెలిసి ఎవరు చేయలేదు ఇట్లా. సో లెట్స్ హోప్ ఇట్ టర్న్స్ అవుట్ వెల్. It's going to be a big surprise for everyone. Yeah. Chalo, see you tomorrow then. Thank you. Thanks a lot. Chalo.